Hello, 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 hello. Hello, everyone. Hi. Hi. Har- Hi, Styles. Hi, Anna. Hi, Safura. Hi, Haridra. Hello, hello, everyone. அண்ணா நீங்கள் கொஷின் சால்வ் பண்ணிவிட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். ஓகே, எல்லா கொஷினும் சால்வ் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், பட் ஸ்டில் ஓகே. ஐ வில் ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன் இன் லிட்டில் மோர் டைம். ஓகே, பை டேக்கிங் லிட்டில் மோர் டைம். ஓகே. ம் அது நான் physics boards are in 2 days அண்ணா. Okay, this is 11th standard. I don't think it's required now. Physics board exams are 11th boards or 12th boards are. This is February, right? Feb 17 CBSE 12th அண்ணா. Oh, okay. But here you are preparing for May 3rd. Let me check it out. Calendar. Yeah, May 3rd. இந்த செஷன் சூப்பராக நடத்துங்க ப்ரோ. ஐ ஹோப் ஐ வில் கிளியர் இன் திஸ் சாப்டர் டுடே. ஓகே, இந்த செஷன் சத்தியமாக சூப்பராக தான் இருக்கும். நீங்கள் பாருங்கள், டாப் டு பாட்டம் ஐ கவர் எவ்ரி திங். அண்ணா வென் யூ கோன கிளாஸா? ஓகே, கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிருச்சு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு. ஓகே, லெட் பீப்புள் ஜாயின். ஓகே, ஆரம்பிச்சிடலாம். ஃபைன் அண்ணா, ஐம் ஃப்ரம் பெங்களூர். ஓகே, சூப்பர். நீங்கள் நீட்டில் எவ்வளோ ப்ரோ? நான் நீட்டில் ப்ரோ, நான் எல்லாம் நெக்ஸ்ட் 95 ப்ரோ. நீங்கள் நீட்டில் எவ்வளோ ப்ரோ? சரேஷ். ஓகே, ஃபைன் அண்ணா, ஐம் ஃப்ரம் பெங்களூர். கமான் கைஸ், சேட்டில் என்ன இது? கமான், ஐ நீட் மோர் எனர்ஜி. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அப்புறம் தான் கிளாஸ் ஆரம்பிப்பேன். உங்கள் டவுட்ஸ் ஸ்டார்டிங் என்ன இருந்தாலும் கேளுங்க. ஐ வில் ட்ரை டு ரெக்டிஃபை இந்த ஸ்டார்டிங் ஒன்லி. லாஸ்ட் வரைக்கும் இருக்கிறது கஷ்டம். ஸ்டார்டிங்கே ஐ வில் ட்ரை டு கிளாரிஃபை யுவர் டவுட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் ஆல். ஓகே, இப்போ என்ன டைம் 6:19? I won't understand much. Will you talk in English? Yeah, I'll talk in English and Tamil. I'll try my best to be in both, to cover both these spectrums. Okay, revision strategy for physics specific. நான் இங்கிலீஷ்லேயும் சொல்லித்தரேன், தமிழ்லேயும் சொல்லித்தரேன். ஓகே, லாஸ்ட் 3 months ஸ்டடி பிளான் யுவர் மைண்ட் கான்செப்டா? ஆல் 3 சப்ஜெக்ட்ஸ். ஓகே, இது இட் டிபெண்ட்ஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் வெரி ஐம் ஃபர்கெட்டிங் ஃபார்முலானா ஐம் வெரி கன்ஃபியூஸ். ஓகே, ஹோல்ட் அப் கைஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து சஃபூரா கேட்டாங்க, அவங்களுக்கு வந்து 3 months ஸ்ட்ராட்டஜி கேட்காங்க. ஓகே, சிம்பிள். ஓகே கைஸ், 3 months இருக்கு. Now it's Feb 17. ஓகே, இப்போ எக்ஸாம் மார்ச் ஒரு மந்த் இருக்கு. யூ ஹேவ் ஏப்ரல் அண்ட் யூ ஹேவ் மேல 3 நாள். ஃபர்கெட் அபவுட் மே. Feb 17. இப்போதைக்கு யூ கைஸ் ஷுட் ஹேவ் கம்ப்ளீட்டட் யுவர் சிலபஸ். ஓகே, சிலபஸ் முடிச்சிருக்கணும். முடிச்சுட்டு பிளாக் ஸ்லைடு போடுங்க ப்ரோ. பிளாக் போட்டால் ஐ வில் பிளெண்ட் இன் டு தட். அது வந்து ஒரு மாதிரி இருக்காது. ஐ வில் ட்ரை. பிளாக் ஆட் பண்ண முடியுமா?
Sorry, brother. I don't know how to change this. Okay. ஸோ சிலபஸ் இப்போதைக்கு நீங்கள் முடிச்சிருக்கணும். முடிக்கலைன்னா எப்படியோ முடிச்சிருங்க. அண்ட் தென் யூ ஹேவ் மார்ச். ஓகே, மார்ச் every day is crucial. 2.5 months தான். ஆப்வியஸ்லி இன்னும் இங்கே 13 days கூட இல்லை. யூ ஹேவ் 12 days something. யூ ஹேவ் 29 days இந்த வருஷம், பிகாஸ் லீப் இயர். அண்ட் தென் மார்ச்சில் obviously you have 31 days. April you have 30 days. So the thing is, இப்போ you stop studying and start practicing. Okay, syllabus ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு start practicing. ஓகே, என்ன அதோ பரவாயில்ல, start practicing. ஓகே, ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தான் you will find your mistakes. எந்தெந்த டாப்பிக்கில் நீங்கள் வீக்காக இருக்கீங்க, எந்தெந்த எந்தெந்த ஃபார்மில் உங்களுக்கு மறந்த போது, எந்த லைன், எந்த சாப்டர் உங்களோட என்சிஆர்டி வீக்காக இருக்குது, எவ்ரி திங் யூ வில் கெட் டு நோ ஒன்லி இஃப் யூ ஸ்டார்ட் ப்ராக்டிசிங். ஆஃப்டர் யூ ஸ்டார்ட் ப்ராக்டிசிங் கொஷின்ஸ், அதில் வர மிஸ்டேக்ஸை கரெக்ட் பண்ணுங்க. கரெக்ட் பண்ணுறது யூ வில் மேக் மிஸ்டேக்ஸ். அந்த மிஸ்டேக்கை யூ கரெக்டட். இது வந்து கரெக்ஷன் எப்படி பண்ணுவேன்? யூ யூஸ் எரர் நோட்ஸ். என்னெல்லாம் மிஸ்டேக் பண்ணுறியோ அது எல்லாமே வந்து 28 days தான். ஃபெப் லீப் இயர் இல்லை, 2026. ஓகே, ஐ டோன்ட் நோ. 2026 இஸ் லீப் இயர் தானே, இல்லையா? ஓகே, ஸோ யூ டூ யூஸ் எரர் நோட்ஸ். ஓகே, எரர் நோட்ஸில் நீ என்ன கொஷின் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்க, ஓகே, என்ன கொஷின் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்க, ரைட் தட் கொஷின், வாட் யூ தாட் வைல் ரைட்டிங் தட், அந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணும்போது. அண்ட் தென் that's for mistaken question, or the questions you made mistake. Next set of questions வந்து where நீ சும்மா கெஸ்ட்டில் போட்ட கொஷின்ஸு, அந்த கொஷின் யூ ரைட் அண்ட் யூ ஐடென்டிஃபை why it's right. ஓகே, கெஸ்ட்டில் கரெக்டாக இருக்கலாம், ஆனால் அந்த கொஷின் உனக்கு தெரியாமல் தான் நீ போட்டிருக்க. யூ ஷுட் ரெக்டிஃபை எவ்ரி திங். ஓகே, அது ஒன்று பார்க்கணும். ஸோ எரர் நோட்ஸில் யூ ஹேவ் கொஷின்ஸ், அந்த கொஷினுக்கு கீழே யூ ஹேவ் யுவர் ஆன்சர். அந்த ஆன்சரை அந்த டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் பயோனா யூ ஹேவ் ஒன் என்சிஆர்டி லைன் ஃபார் தட் கொஷின். அந்த என்சிஆர்டி லைன் கோ ஹைலைட். ஓகே, ஆர் ஸ்டார் போட்டு வச்சு இந்த கொஷின் அவன் மிஸ்டேக் பண்ணோன்ட்டு நீ மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோ. அந்த சாப்டர் எப்பயாவது நீ மறக்கிற மாதிரி இருக்கும்போது ரிவைஸ் பண்ணும்போது யூ வில் சி இந்த ஹைலைட்டட் பாயிண்ட் இருக்குது, அந்த ஹைலைட்டட் பாயிண்ட்டில் ஐ மேட் மிஸ்டேக், ஸோ ஐ ஷுட் நாட் மேக் இட் அகெயின். இந்த மாதிரி பண்ண இஃப் யூ ஸ்டார்ட் டூயிங்னா மார்ச் ஃபுல்லாக அப்படியே போயிடும். இந்த ஃபெப்ரவரி யூ ஹேவ் சம் டேஸு, மார்ச் யூ ஹேவ் 1 month, and then April ஃபுல்லாக யூ ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் கிராண்ட் டெஸ்ட். இப்போ மார்ச்சில் வாட் யூ டூனா, இந்த மாதிரி சும்மா ஒரு சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட்டு, மிக்ஸ்ட் சாப்டர் டெஸ்ட்டு, அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் டு நோ இந்த சாப்டரில் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியாஸில் ஐம் வீக், ஐ நீட் டு ஸ்ட்ரென்தன் மை செல்ஃப்னு உட்காந்து யூ வில் சால்வ், யூ வில் ஸ்டடி and you'll get to know and you'll improve your score. Okay, அது obviously you'll improve because you're solving more questions. இப்போ சால்வ் பண்ண you'll get to know more, you'll have better understanding. ஒன்று, இப்போது மார்ச்சில் யூ ஸ்டார்ட் வித் கிராண்ட் டெஸ்ட். ஓகே, மார்ச் மிட்லேயே நீ கிராண்ட் டெஸ்ட் அப்பப்போ இல்லை மார்ச் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே வீக்லி 2-3 கிராண்ட் டெஸ்ட் நீ எழுத ஆரம்பிச்சிரு. ஓகே, யூ ஹேவ் பார்ட் டெஸ்ட் கோயிங் ஆன், யூ ஹேவ் கிராண்ட் டெஸ்ட் கோயிங் ஆன், எல்லாத்துக்குமே யூ டூ திஸ் எரர் திங். இதை முடிச்சதுக்கப்புறம் ஏப்ரலில் ஃபுல்லாக கிராண்ட் டெஸ்ட், ஏப்ரல் மந்த் ஃபுல்லாக ஒரு நாளைக்கு 2 பேப்பரோ 3 பேப்பரோ சால்வ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஓகே, சால்வ் பண்ண யூல் கெட் பெட்டர். சேம் திங் அப்ளை திஸ் திங் எரர் நோட். ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீ போன டெஸ்ட்டில் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியோ அந்த மிஸ்டேக்கை ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு போ. இட் வில் பி வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் ஐ டிட், தான் நான் பண்ணேன். அதனால் யா ஓகே, நவ் திஸ் வாஸ் ரிக்கி ஜான்ஸோட கொஷின். நெக்ஸ்ட்டு வந்து சஃபூரோட கொஷின். I'm forgetting formula-னா I'm very confused. Okay, formulas when you buy heart. Okay, நீ வந்து formulas வந்து ரத்னாக்கு சொல்லுங்க சம்திங் இன் ஹிந்தி, நத்திங் பட் மகப் அடிக்கிறது. இட்ஸ் ஆக்சுவலி a bad thing. Okay, for formulas எல்லாம் வந்து
என்ன பண்ணுறேன்னா, யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட். அந்த ஃபார்முலாவுக்கு பின்னாடி இருக்க கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதோட டெரிவேஷன் படி. ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு திஸ் திங் இஸ் derived, அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஃபார்முலாவோட கோர் கான்செப்ட் அண்ட் இட்ஸ் டெரிவேஷன். ஸோ டெரிவேஷன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் யூ சால்வ் கொஷின்ஸ் சால்வ் பண்ண இந்த ஃபார்மோட அப்ளிகேஷன் எப்படி உனக்கு யூல் கெட் டு நோ. இதுக்கப்புறம் யூ ஓன்ட் ஃபர்கெட். ஆப்வியஸ்லி இந்த 3 ஸ்டெப் நீ கரெக்டாக பண்ணினா யூ ஓன்ட் ஃபர்கெட். ஓகே, ஸோ யா ஆனால் ப்ரோ பயோ கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணால் சாப்டர் ஃபுல்ஃபில் ஆன மாதிரி இருக்குது ப்ரோ, இது கரெக்டாக பண்ணால் யா இட்ஸ் ரைட் ப்ரோ. இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கிறேன், அந்த டைம் டேபிள் போனால் சாப்டர் ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியல ப்ரோ, என்ன பண்ணுறது? தட் மீன்ஸ் இன்வெஸ்ட் மோர் டைம். ஓகே, இதுக்கு மேலே அவங்க இன்ஸ்டியூட்டோட டைம் டேபிள் வில் கோ ஆன். ஓகே, அது வந்து நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. தட்ஸ் அ ஃபார்முலா தட் தே ஹவ் பீன் யூஸிங் ஃபார் இயர்ஸ். we can't go change that. ஓகே, அதுக்கு அக்கார்டிங்காகவும் நம்ம போகணும். அண்ட் that same formula is not applicable for everyone. ஸோ உன்னோட ஓன் டைமை யூ ஹாவ் டு மேக். இன்ஸ்டியூட்டில் யூல் ஹாவ் சம் யூனிட் டெஸ்ட், ஒரு 4 சாப்டர் 5, 6, 7 யூனிட் டெஸ்ட் இருக்கும். பட் யுவர் வீக் இன் சாப்டர் 1னா நீ சாப்டர் 1 மேனேஜ் பண்ணும். ஓகே, திஸ் திங் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஃபார் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல். ஓகே, ஸோ யா யூ ஹாவ் டு கெட் யர் ஓன் டைம். எக்ஸ்ட்ரா ஹார்ஸ் நீங்கள் போடுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் எக்ஸ்பிளைனிங், இட்ஸ் ரியலி கோனா ஹெல்ப். ஓகே, தேங்க்யூ. பிளாக் தீம் போடுங்க ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து போட்டுருவோம் ப்ரோ. டூ யூ டுக் ட்ராப் ஃபார் நீட்? ஐ டென்ட் டேக் எனி ட்ராப், ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்டில் போயிட்டேன். பயோ ஓகே, சால்வ், கிளியர், டன். ஓகே, எனி மோர் queries கைஸ்? வேறு எதாவது கேட்கணுமா? டைம் டேபிள் வேணும்ண்ணா. எல்லாரும் கேட்குறீங்க டைம் டேபிள் வேணும்ன்ட்டு. ஐ கேன் மேக் அ டைம் டேபிள். ஓகே, இட்ஸ் நாட் அ பிக் திங். டைம் டேபிள் மேக் பண்ணால் ஐ டோன்ட் நோ வாட் ஆல் சாப்டர்ஸ் யூ ஆர் வீக் இன். ஐ டோன்ட் நோ வாட் ஆல் சாப்டர்ஸ் யூ ஹேவன் கவர்ட் இன் தி லாஸ்ட் 1 year and 1.5 years and all. எனக்கு நீங்கள் எதில் வீக்காக இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, எனக்கு நீங்கள் எதில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்கன்னு ஐ டோன்ட் நோ. ஸோ டைம் டேபிள் இஸ் லைக் சூப்பர் பர்சனல். ஓகே, இது வந்து ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் மாறும். ஓகே, நான் அதாவது இன்ஸ்டியூட்டோட டைம் டேபிளில் இட் வில் கோ ஆன். அதில் உங்களோட பர்சனல் டைம் டேபிள் யூ ஓன்லி ஹாவ் டு கிரியேட். I could assist it, but I can't make you a proper timetable. No, in the time இந்த படிக்கணும், other time அதை படிக்கணும், I can't make, because it won't work out for everyone. Okay, all week tips சொல்லுங்க for study all week. ஆமாம், இன்ஸ்டியூட் வேறு டைம் டேபிளில் போகிறாங்க, கொஷின் சால்விங் டைம் இல்லாத மாதிரி இருக்குது, ப்ளஸ் ரிவிஷன் என்ன பண்ணுறது ப்ரோ? ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், ஒரே நிமிஷம் பண்ணலாம். இன்ஸ்டியூட் டைம் டேபிள் வேறு மாதிரி தான் இருக்கும் சஃபூரா. ஸோ த திங் இஸ் யூ ஹேவ் டு மேனேஜ் யுவர் ஓன் டைம். இன்ஸ்டியூட் அவங்க வந்து அதை சொன்னல, தட்ஸ் அ ஃபார்முலா தட் தேவ் பீன் யூசிங் ஃபார் இயர்ஸ் அண்ட் இட் ஆல்சோ ஹேவ் ஒர்க்ட் அவுட் ஃபார் pretty huge amount of people. இல்லைனா they would have changed it. Okay, obviously. So அது போக if you lack few subjects, backlogs நிறைய இருக்குன்னா அந்த சாப்டரை you have to put on more time on that. ஓகே, எக்ஸ்ட்ராவாக நைட் ஸ்டடி பண்ணிட்டீங்கன்னா பண்ணுங்கள், ஒரு ஏர்லி மார்னிங் பண்ணிட்டீங்கன்னா பண்ணுங்கள். பட் இன்ஸ்டியூட்டோட ப்ளீஸ் ட்ரை டு ஃபாலோ இட். ஓகே, அது போகிறது அப்படியே போயிட்டே இருக்கணும். It's better if you read the new NCERT. ஏன்னா சேஞ்சஸ் இருந்தால் இட்ஸ் ஆப்வியஸ்லி ஆல்வேஸ் ஃப்ரம் NCERT. பிகாஸ் எங்களோட 2024 பேட்ச்சில் we had one question in physics, okay, from atoms. In old NCERT there was one line, in new NCERT there was other line, just one word change. அது நிறைய பிரச்சனை ஆச்சு. you would have already known. Supreme Court வரைக்கும் போச்சு. They changed the answer key only because it was in a new NCERT. Okay,
ஓகே ஓகே கைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஒர்க் பவர் எனர்ஜி. Before starting, this is our beautiful team, Vidamuyarchi 2.0 2026. Okay, all these top medicos, they'll be taking physics, chemistry and biology for you on this channel for free. You can check it out every day at 6 p.m. and on Sundays ரெண்டு class இருக்கும். Okay, top quality stuffs are streamed here. Okay, right here. உங்களுக்கு if you have any doubts na இந்த வீடியோஸில் செக் பண்ணுங்கள். அண்ட் we have SNG test series. Okay, SNG ஆப் இருக்குது. if you இதில் வந்து you have chapter wise questions and you have part tests and then you have grand tests. Okay, all this took a lot of efforts. Yeah, so if you really want to solve MCQs, because MCQs தான் வந்து நீட்டோட ஃபவுண்டேஷன். Okay, as I said, practice பண்ண you will know what all mistakes you have done. So practice பண்ணுறதுக்கு ஒரு medium is through this app which we took questions. Okay, all நல்லா ஸ்டாண்டர்ட் questions தான் எடுத்திருக்கேன் நான் ஃபிசிக்ஸ்க்கு. Okay, we have daily worksheets as well in that. And in the class oda question is not visible. Vishwa, please check this. Vishwa, in the app questions visible illaya, please check it out. Okay, now work power energy. Okay, this is a beautiful chapter. Okay, I really like this chapter. Okay, it starts with scalar product. Okay, first vector product ஒன்று இருக்கும், scalar product ஒன்று இருக்கும். அதுக்கு introduction class is this only. இதுக்கப்புறம் ஒர்க்னா என்ன, எனர்ஜினா என்ன, கைனடிக் எனர்ஜினா என்ன, ஒர்க் பவர் எனர்ஜி ஓட இந்த இட் ஷுட் பி ஆக்சுவலி லைக் ஒர்க் எனர்ஜி அண்ட் தென் பவர். ஓகே, திஸ் ஷுட் பி ஃபர்ஸ்ட், திஸ் ஷுட் பி செகண்ட், திஸ் ஷுட் பி தேர்ட். ஆனால் இது சொல்ல இப்படி நல்லா இருக்கு, அதனால் இப்படி வச்சுட்டாங்க. பிகாஸ் work energy is nothing but capacity to do work and power is nothing but rate of doing work. Okay, so yeah, technically it should be in the other way, but still okay. Yeah, okay, before that a small quote. All dreams are within reach, all you have to do is keep moving towards them. Okay, நீங்கள் பயப்படாதீங்க. நீங்கள் இப்போ 550 வாங்குறீங்க, ஐ ஷுட் கெட் 600 ப்ளஸ்னா வாங்கலாம். இட்ஸ் வித்தின் ரீச், யூ ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் தட். ஓகே, only thing is you have to keep moving towards it. You have to put in the work, put in hours for to reach that certain anything. Okay, anything in life, maybe it may be marks இருக்கட்டும் or any other goals. Okay, CPMP bro, Ricky Johns crack பண்ணுறோம், மாஸ் பண்ணுறோம். Okay, Yashwindre H has a solution at Ricky Johns. Please check it out. Okay, let's start the session. Scalar product. Okay, scalar product. Okay, done. Let's start. Before that ஒரு சின்ன intro மாதிரி கொடுத்துட்றேன் about work, power and energy. See, there is something called as force. Okay, I thought this in last class, Newton's laws of motion, we found out that there is something called as force. Force is nothing but mass into acceleration in formula which is சொல்லும்போது, and it's something that changes the momentum of the object. Moment is nothing but inertia in motion, which I used to call it because that's how it is. Okay, and yeah, so இப்போ we have force. Okay, force வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுது. ஓகே, டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுது. அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்
is nothing but some work is being done. Okay, a force applied on an object. Okay, when it displaces, there is a certain amount of work done. Okay, usually it's done, sometimes not done. I'll give you an example where it's done, where it's not done after explaining scalar product. Okay, scalar product na இது வந்து ஒரு கான்செப்ட். ஓகேவா, just imagine you have two vectors. Okay, now I'm having force and displacement. இது ரெண்டுமே ரெண்டு vectors. Okay, but when you see energy or work done, it's not scalar, it's not vector quantity, it's a scalar quantity. So when the product of two vectors is supposed to be a scalar quantity, we use this multiplication. Okay, in the multiplication you have magnitude can be negative or positive, okay, or zero, but it won't have any direction. Okay, I hope you understand. Scalar product is something where, okay, scalar product is something where you use two vectors. Okay, ரெண்டு வெக்டரோட ப்ராடக்ட், அதோட ரிசல்டன்ட் will be a normal quantity. Okay, a scalar quantity with no direction. Okay, in this case I'll give you an example. It's usually expressed, say I have two vectors, p bar and q bar. Okay, இதோட scalar product is expressed by a dot. Okay, it's also called as dot product. Okay, dot, it can be written as p bar. Okay, it can be written as p q cos theta. Okay, this is how it's expressed. This vector quantity is scalar product. Okay, now it's how it's defined now. It's defined as simple product of two ரெண்டோட magnitude product of their magnitudes and the cosines. Okay, cosines and the cos. Okay, they're cos theta, cosines of their angle between those two vectors. இது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. See, I am having a vector here. Okay, and I'm having a vector here. This is p bar and this is q bar. Okay, they're having angle between them is theta வச்சுக்கோ. இப்போ dot product of these two vectors is nothing but it can also be said as magnitude of product of one vector to the product of other vector in the same direction. Okay, எப்படின்னா இப்போ I'm having this say p, இந்த p ஓட ரெண்டு காம்பனன்ட் எடுத்துப்பேன். This is p sin theta, this is p cos theta. Okay, so இதோட magnitude or அதோட வெக்டர் ஓட part which is along the direction of q bar. Okay, that's nothing but your scalar quantity, scalar product. Okay, which gives you a scalar quantity. It doesn't have any direction, no direction. I hope this is clear. It can also be written here as இந்த மாதிரி எழுதலாம், modulus nothing but அதோட magnitude மட்டும் into its cosine angle. Okay, அவ்வளோதான். சிம்பிளா, very simple. Now this can be written in different ways. Very very interesting. Okay, அதாவது இதை வந்து நான் I can write it as p bar dot q bar or q bar dot p bar.
ஏன் எழுதுறேன்னா பிகாஸ் இட் டசன்ட் ஹேவ் எனி டைரக்ஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ ஐ வில் கிவ் யூ ஹிண்ட், சும்மா ஒரு கிளிம்ஸ் மாதிரி சொல்கிறேன் ஃபார் வெக்டர் ப்ராடக்ட்டு. இப்போ இது ஒரு இது வந்து வெக்டர் ப்ராடக்ட். ஓகேவா, இப்படி இருக்கும். சரியா? இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. நவ் வெக்டர் ப்ராடக்ட் வில் பி நத்திங் பட் இது ஒரு வெக்டரு, இது ஒரு வெக்டர். ஓகேவா, நவ் பி பார் கிராஸ் கியூ பார் இட்ஸ் ரெப்ரசன்ட் பை கிராஸ். ஓகேவா, கிராஸ் வச்சு டினோட் பண்ணுவாங்க, அதாவது பி பார் கிராஸ் கியூ பார். ஓகே, இப்போ பி பார் கிராஸ் கியூ பார்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் பி பார் கிராஸ் கியூ பார்னா இப்படி வரும், பி பார் கிராஸ் கியூ பார், அண்ட் யூஸ் ரைட் ஹேண்ட் தம் ரோலு. அப்படி வச்சுன்னா யுவர் மேக்னிடியூட் வில் பி டவுன்வர்ட்ஸ். ஓகே, டவுன்வர்ட்ஸ் மேக்னிடியூட் ஃபார் பி பார் கிராஸ் கியூ பார், இது டவுன்வர்ட்ஸ். அதே வந்து when it's q bar cross p bar இப்படி from q அப்பனா it will be like this. இப்படி வரும்போது ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூல் யூஸ் பண்ணுவோம், அதில் it will be upwards. ஓகே, ஓகேவா, ஸோ you have downwards upwards because the direction changes. Okay, direction change ஆகிறதால you can't say that this is right in terms of cross product. And dot product it's same because we don't have any direction. So it's like multiplying 5 into 3 which can be written as 3 into 5. Magnitude mattum dhaan will multiply or along the direction of 1 and the mari you will use. Okay, I hope it's clear. This can be written as இது வந்து வேற எப்படி எழுதலாம் இப்போ it's nothing but p bar, say ஒரு vector p bar and q bar. இதோட dot product can be written as p bar dot q bar. Okay, this is what I told you. It can also be written as p bar dot, this is your magnitude cos theta. This is one thing. Now this cos theta can be written as, okay, the component cos theta ஏன் யூஸ் பண்ணுறோன்னா, இப்போ இந்த வெக்டர் இருக்கு இல்லையா, it might be little confusing in the beginning, ஆனால் போக போக you'll understand. Okay, this is p bar, this is q bar வச்சுக்கோ. இப்போ I want q bar in the direction of p bar. ஓகே, அப்படின்னா என்ன எழுதணும், p bar ஓட டைரக்ஷனில் I should multiply q bar ஓட மேக்னிடியூட். ஓகே, பட் திஸ் இஸ் வெக்டர், ஸோ வெக்டரோட மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிக்கணும்னா டிவைடட் பை இட்ஸ் மேக்னிடியூடா, இந்த வெக்டர் டிவைட் பை இட்ஸ் மேக்னிடியூட். இஃப் ஐ ரைட் இட்ஸ் நத்திங் பட் யோர் p பாரோட டைரக்ஷன். இந்த p பாரோட டைரக்ஷன் டைம்ஸ் மை q bar will give me the q ஓட காம்பனண்ட் along p bar. இது கிளியரா? இது கிளியரா எல்லாருக்கும்? ஓகே, எல்லாருமே போடுங்கப்பா. கிளியர், சூப்பர். Now this can be written as p cap. I told you in the vector class சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். ஓ தலை மறைக்குது. ஓகே, this is p cap னு எழுதலாம். ஓகே, this can be written as p cap. ஏன்னா இந்த p bar by p can be written as p cap cross q bar, which is nothing but q component along p. Okay, or its cos component. இது ஏன் இவ்வளோ எம்ஃபசைஸ் பண்ணுறேன்னா, based on this only, this entire chapter, this thing only drives the entire chapter. Okay, this simple concept which based on that we'll have work. Based on this simple concept only you have power. Based on this concept only we'll have its applications all. Okay, work or applications, power or applications, everything done. Can't see properly. Yeah, I moved away a little bit. I think it's clear now. Okay,
நான் இனிமேல் லெஃப்ட் சைட்லேயே நல்லா எழுத பார்க்குறேன். ஓகே, ஆல் ரைட். ரெட் கலர் யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, யூஸ் ரெட். டன். Now let's talk about work. Work வந்து it's a pretty simple thing. Okay, work done is nothing but force in times displacement. Okay va. See now, energy இருக்குல்லையா, it's a conserved thing. Okay, I'm having some energy. Say we are all medical students. Okay, I'll go in that way. My bodies have ATPs, right? Adenosine triphosphate, all this shit, all this thing, they help in, they give energy. Okay, adenosine triphosphate oda the terminal linkage, and there are others as well, GTP இருக்கட்டும். Okay, all these phosphates, இதோட terminal phosphate bond இருக்கு இல்லையா, this linkage, when it breaks, okay, it's nothing but it's having some chemical energy. I'll tell you from the start. It starts with chemical energy. இப்போ நான் ஒரு பென் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் அ கெமிக்கல் எனர்ஜி விச் பிரேக்ஸ். ஓகே, இது பிரேக் ஆகிறதால யூனோ வாட் ஆர் மயோசின் ஹெட்ஸ் ஆல் இது போய் ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட் கூட போய் அட்டாச் ஆகும். ரைட், கிராஸ் பிரிட்ஜ் ஃபார்மேஷன். இதுக்கப்புறம் கிராஸ் பிரிட்ஜ் ஃபார்மேஷன் and it will contract. So here the chemical energy is converted into mechanical energy. ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது, இந்த கெமிக்கல் எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் ஆகி இட்ஸ் coming closer, it's contracting your muscles through which I'm able to lift this pen. Okay, இந்த பெனில் because of that contraction I'm applying some force. Okay, I'm applying some force and என்னோட எனர்ஜி எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா, by applying some force I'm able to lift it to some height h. Okay, so இந்த cross bridge form ஆகுது, my muscles are contracting. Muscles contract ஆகிறதால I'm able to lift the pen. The pen lift, I'm able to lift இல்லை, I'm able to apply force. I'm able to apply force on this pen which increases its height increase ஆகுது, stored as potential energy. Okay, இதில் பார்த்தீங்கன்னா this energy is like a conserved thing from our body. இதிலிருந்து இட்ஸ் இது இப்போ பாருங்களேன், from chemical energy to mechanical energy to potential energy, 3 டைப் ஆஃப் எனர்ஜியாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. This conserved thing, okay, this energy, it's what's helping me to displace an object. Okay, to apply force on something and to displace its position. Okay, so இந்த எனர்ஜி மூலமாக தான் வந்து I'm able to apply force. Energy மூலமாக தான் I'm able to apply force and I'm able to displace. Okay, இதனால I'm doing some work. Okay, இங்கே நான் எனர்ஜியோட கான்செப்ட் முடிச்சிட்டேன். So work is nothing but your force which causes some displacement. Force times displacement, simple. Okay, இந்த கான்செப்டோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ எனர்ஜி வந்து இஸ் நத்திங் பட் யுவர் எபிலிட்டி டு டூ ஒர்க். ஓகேவா, நீ எவ்வளோ ஒர்க் நல்லா பண்ண முடியும், டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஹவு மச் எனர்ஜி டு ஐ ஹேவ். ஸோ இப்போ என்கிட்ட நிறைய ஏடிபி இருந்துச்சுன்னா ஐ வில் பி ஏபிள் டு do a lot of this cross bridge formation and a lot of muscle contraction. Because of a lot of muscle contraction I'm able to apply some force on any object, because of which I'm able to displace its position. Okay, I'm able to change its position. Done. Clear ah? இது வரைக்கும் clear ah? எஸ். ஓகே, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கெல்லாம் இந்த சாப்டர் டவுட்டாக இருக்கோ ஷேர் திஸ் லிங்க், அவங்கள வந்து ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்கள். இட் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல். ஓகே, ஃபார் தெம் அண்ட் ஃபார் யூ ஆஸ் வெல். நீங்களும் ஒரு மெடிக்கோவை ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இட்ஸ் ஓகே, வின்-வின் சிச்சுவேஷன். Okay, now this work how we define in physics na,
It's nothing but force in formula அப்படி நான் literal formula அப்படியே words convert பண்ணும்போது it's nothing but force times displacement along the direction of force. Clear? Force apply பண்றேன் and the displacement along the direction of force, which is nothing but scalar product. Okay, scalar dot product. Okay, because force is also having a vector quantity, mass times acceleration is a vector quantity. Displacement க்கும் ஒரு displacement also vector quantity, it has direction. So இது ரெண்டுமே multiply பண்ணி I need something which has just magnitude and no direction. So அந்த மாதிரி ஒரு quantity வரக்கு I do this scalar product. Okay, so in the concept we build up on ourselves to this one. Okay, let's take a thing. Okay, same applying forces in the mari or object. I'm applying force green vena, blue is nice. இப்படி force apply பண்றேன் F. அதோட displacement இந்த direction இருக்கு, angle வந்து theta. Okay, displacement is denoted by S. Okay, clear? Especially you took the ATP, it really helps to understand. Okay, thank you so much. அது law of conservation of energy லையும் it will help. Okay, அங்கே வரக்கு முன்னாடி இங்கே சொல்லிட்டேன், பட் still I'll repeat it again. Okay, now the definition tells us that force times displacement along the direction of force, or it can be force displacement, it can be displacement times force along the direction of displacement. Okay, done. So these both are interchangeable. அதனால தான் வந்து see this thing we are able to do this. Okay வா, we are able to interchange because they are same, literally the same. ஏன்னா direction வந்து இல்லை. Okay, so this is force and displacement. I can either take force or a cos component. Is it visible? Is yellow color visible, guys? Please tell me now in the chat. Yellow correct irukka illa should I go to some dark color? I won't use it here if it wasn't visible properly. No, வேணாம்ல. Yeah, ரொம்ப லைட்டா இருக்கு. F cos theta, இது வந்து force ஓட component along the direction of displacement. Okay, so the according to this it can be written as F S or S into F cos theta. இதை வந்து இப்படி எழுதலாம், F into S cos theta னு எழுதலாம். அப்போ nothing but displacement of the component along the direction of force, S cos theta. Right? Okay, so இரண்டு மாதிரி இந்த both ways we can represent this thing. Okay, super. இப்போ வந்து இது வந்து பேசிக்ஸ். இதோட இப்போ அது அதர் நெசசரி ஸ்டப்ஸ் விச் யூ மஸ்ட் நோனா ஒர்க்கோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா. ஓகே, இட்ஸ் நத்திங் பட் ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டா வில் டிரைவ். ஓகே, பிகாஸ் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் ஸ்டஃப். நான் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸாம்லையும் போய் இந்த மாதிரி டிரைவ் பண்ணி தான் இருப்பேன். பட் இட் டேக்ஸ் லிட்டில் டைம், பட் மறக்காது. எனக்கு இன்னும் மறக்கல பாருங்களையா. மாஸ் டைம்ஸ் ஆக்சலரேஷன், இட்ஸ் சிம்பிள் ஒன்லி, பட் ஸ்டில் நாட் அ பிராக். அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஓகே, அது வந்து லென்த் எடுத்துக்கலாம். இல்லை, மாஸ் கேஜி, லென்த். ஓகே, லென்த்துக்கு பதிலாக டேக் இட் இஸ் இன் மீட்டர்ஸ் ஒன்லி. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு இது வந்து மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் டைம்ஸ் மீட்டர்ஸ். ஸோ நம்மளோட ஒர்க்கோட units. Okay, it's nothing but kg meter square
per second square. Okay, then இதை வந்து if you want to write in terms of dimensions na, it will be m power 1, which is not required necessary. Okay, m power 1 l square t power minus 2 dimensional analysisல this will help. ஏன்னா இதை வச்சு நீங்கள் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. மேபி இந்த மாதிரி வரலாம். ஓகே, யூனிட்ஸ் இஸ் எனது ஃபோர்ஸோட யூனிட் வந்து நியூட்டனு, டிஸ்பிளேஸ் பண்ணது லென்த்து. ஸோ நியூட்டன் மீட்டர் which is also called as joule. ஓகே, இது வந்து SI யூனிட்டில் ஸ்டாண்டர்ட் இன்டர்நேஷ்னல் யூனிட்ஸ் சிஸ்டமில் திஸ் இஸ் திங். அதே வந்து இன் யோர் CGS system, CGS systemல இட்ஸ் நத்திங் பட் டைன் சென்டிமீட்டரா, அது வந்து எர்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, எர்க். ஓகே, நவ் டைன் இஸ் எனக்கு தெரியும் 1 நியூட்டன் இஸ் ஈக்குவல் டு 10⁵ டைன். ஓகே, இங்கே மீட்டர் இருக்குது, இங்கே சென்டிமீட்டர் இருக்குது. ஸோ 1 நியூட்டன் மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 10⁷ டைன் சென்டிமீட்டர். ஓகே, அப்போது we can write it as 1 joule terms எழுதலாம், which is nothing but 10⁷ ergs. ஓகே, cool. So 10⁷ ergs. Okay, now another concept about work. Okay, work. Okay, constant force. I'll come to that. இன்னும் அது முடிக்கல, ஒர்க்கே முடிக்கல. I'll add a page. Few more pages. Okay, work is a scalar quantity. It has no direction. It can be negative, can be positive, it can be 0 as well. Will you please explain it again? Which one? Which one? Yasha Ashwini Ray H. Okay, dyne. Okay, dyne இங்கே பாருங்கள், நத்திங் லாஸ்ட் கிளாஸே சொல்லியிருப்பேன். 1 நியூட்டன் இஸ் ஈக்குவல் டு 10⁵ டைனா. இப்போது 1 நியூட்டன் இன்ட்டு 1 மீட்டர், which is nothing but ஒரு மீட்டரை சென்டிமீட்டர் டேர்ம்ஸ் நீங்கள் எழுதும்போது 10⁻²⁴ சென்டிமீட்டராக ஒரு நியூட்டனு. இதை வந்து ஒர்க்கு இன் ஸ்டாண்டர்டுக்கும் சிஜிஎஸ்க்கும் நம்ம வந்து ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ இட் வில் பி 10⁵ டைன் இன்ட்டு 10² சென்டிமீட்டர். அப்போ தான் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இட் கேன் பி ரிட்டன் as 10⁷ ergs and this will be your joule. Okay, so it can be positive, negative and 0. எந்த கேஸில் பாசிட்டிவாக இருக்கும், எந்த கேஸில் நெகட்டிவாக இருக்கும், எந்த கேஸில் 0வாக இருக்கும். பாசிட்டிவ் ஒர்க் எப்போனா when force and displacement or displacement are in the same direction. Okay, அப்போ எப்போனா see cos இந்த ஃபார்முலாவில் you have cos theta. ஓகேவா, cos theta is a decreasing function. Okay, cos ஓட graph if you plot cos ஓட value will be like, okay,
value will be like இப்படி இறங்கும். It starts with a peak, it goes down, goes to -1, it goes up again, and this is your 90 degrees la 90 degrees. This is your it's not accurate. Okay, இப்படி வரும், it will fall off. Okay, so maximum it will be at 1, 0 at 90. This is 135. It will be -1. என்ன கிடைக்குது? 90 degrees. This is 90 degrees. Yeah, this is 180 degrees la -1, 270 degrees again 0, and 360 degrees la it will be +1. Okay, so based on cos only, cos function பொறுத்து தான் வந்து it will change. So when your cos theta is within this thing, within this 0 degrees to 90 degrees, அப்போ வந்து உன்னோட work will be positive to 0 இப்படி இருக்கும். When it's when it's 0 degrees, so 0 degrees இருக்கும்போது cos theta will be equal to 1 na, அப்போனா it's nothing but magnitude of force into magnitude of displacement. So it will be maximum work. Maximum work is done when இதோட ரெண்டோட direction is same. Okay, simple, clear. Clear not? Give me a thumbs up in the chat, guys. Come on. Super. Okay, now we have something called as negative work. Negative work எப்போ இருக்கும்? Simple. இப்போ வந்து 90 degrees இருந்தால் 0 work. How is it 0 work? When cos is 90, okay, cos is 90, cos theta it will be 0, right? Cos 90 is 0. So 0 இருக்கும்போது your work done will also be, okay, work done is also be 0. Cos theta when it's 90 degrees will be equal to 0. So f dot s cos theta will be equal to 0. Okay, so this is the case where your work is 0. Okay, done. Then you have something called as negative work. Negative work simple, அது ஒன்றும் இல்லை. Negative work எப்போ இருக்கும்? இதே graph தான். One graph I'm able to explain you everything. This is your cosine graph. Okay, typical cos graph. இப்போ அதோட value it will increase, அப்படி குறையும், again it will go like this. Okay, this is about 360 degrees அதோட cos value சொல்லி. When it's at 180 degrees, okay, 180 degrees இருக்கும்போது it will be -1. Okay, done. அப்போனா it will be in negative when your force is in this direction and displacement is in this direction. So bad. When you I'll explore colors, guys. இதெல்லாம் நல்லா இருக்குன்ட்டு. This is your force வச்சுக்கோ. Force direction இப்படி இருக்கு, displacement direction இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, opposite directions. This is the angle between them is 180 degrees. Okay, அப்போ it will be in negative. Maximum negative, அதாவது it will be like maximum ஓட magnitude in negative value. Okay, anywhere cos is greater than 90 degree, when theta is greater than 90 degree, theta is greater than 90 degrees and lesser than 180, again becomes normal at 270, and lesser than 270. Okay, இந்த எல்லா கண்டிஷன்லையும்
எல்லா கண்டிஷனும் it will be negative. Okay, done. This is the work oda ஒரு basic idea. Clear? Once again positive. Yeah. புரிஞ்சு நினைக்கிறேன் கைஸ். இது வரைக்கும் புரிஞ்சுன்னா chat பாக்ஸில் thumbs up போடுங்க. அண்ட் if you have any doubts regarding your preparation, feel free to ask me. Okay, live I'll help you. இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இம்பார்ட்டண்ட்டா ப்ரோ? இம்பார்ட்டன்ட் தான் ப்ரோ சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன். ஓகே சாம், ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது. யூ மஸ்ட் நோ வென் இட்ஸ் பாசிட்டிவ், யூ மஸ்ட் நோ வென் இட்ஸ் நெகட்டிவ். ஏன்னா அதே மேக்னிடியூட் கொடுத்து உங்களோட அந்த சைன் மட்டும் மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஆப்ஷன்ஸில். ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, யா. டன். இது நிறையா கேஸ் சொல்லலாம். இப்போ வந்து when I'm lifting something, okay, இப்போ there's this remote, okay, I'm lifting this from the ground, okay. நான் அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸு இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது, இதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது. ஓகே, கிளியர். I'm applying force in this upward direction and its displacement is in upward direction. So since both my force applied and the displacement is in same direction, the work done by me on this object is positive. புரிஞ்சா? இதுலேயே I'll explain negative, how work done is negative here. புரிஞ்சா இது? Now consider earth, okay. Earth is applying gravitational pull, கீழே இழுத்துட்டு இருக்கு. அதோட force acting is downwards. Gravitational pull is acting downwards. The displacement is acting upwards. Okay, so magnitude keel, the force is acting downwards, the displacement is upwards. So the work done by gravitational force in this case is 0. I mean, it's negative. Okay, it's negative. Done. புரிஞ்சா? Stay active in the chat box, guys. Come on. thumbs up. Okay, clear. Done. ஸோ என்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். வென் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, I'm lifting it up and I'm moving it downwards. Okay, I would have done some work. ஏன்னா if you constantly do this now, your hand will get fatigued. Okay, fatigue ஆகிடும் அப்போ. பட் when work is based on displacement, okay, initially it's here, it's somewhere here. Okay, finally it's here somewhere மேலே. ஓகே, மேலே கீழே it's going on, I'm moving this and finally initially எங்கே இருந்தோ அங்கேயே கொண்டு வந்துட்டேன். ஓகே, what will be the work done? Tell me, what will be the work done if I'm moving through and fro and finally initial position ke kondu vanten? What will be the work done? Tell me in the chat, guys. Come on, so சீக்கிரமா. It's very simple, bro. சொல்லுங்க bro. It's very simple. You see, since the displacement is 0, okay, the work done will be 0. ஆனால் சொல்லலாம் ப்ரோ, நீங்கள் you told me here that in the ATP thing it starts from here, it moves here. என் கை ஃபெட்டிக் ஆயிடுச்சு because I've lost some energy. Where will all that go? அதான் வந்து types of energy. Okay, இப்போ when you are lifting, okay,
you have a lot of factors. You have so many factors. Okay, இப்போ லிஃப்ட் பண்ணும்போது ஒன்று ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இன்னொன்று வந்து சம்டைம் இட் மேக் சவுண்ட் கொஞ்சம் கேட்டால் அந்த எனர்ஜியாக போகலாம். ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டாக மை ஒர்க் வில் பி டன் அண்ட் அது கூட இட் வில் கோ. ஓகே, ஐ வுட் ஹவ் டன், என்னோட எனர்ஜி இட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் இன் சம் வே ஆர் தி அதர், இட்ஸ் கான். ஓகே, இட்ஸ் காட் இன் டு த சிஸ்டம் from my body. Okay, ஆனால் work done on that object, okay, work done on that object by the force applied by me is zero இந்த கேஸில். ஓகே, இது கிளியரா? பிகாஸ் இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து we'll have a lot of stuff going on later. Conservative force and non-conservative force. This is constant force, not conservative. Okay, கிளியரா? கிளியர்னா சேட் பாக்ஸில் தயவு செஞ்சு இதாக சொல்லுங்கள். ஓகே, okay, I'll give you one question. Before this, I'll give you one question. அதுக்கப்புறம் we'll move on. இந்த டாட் ப்ராடக்ட் வச்சு தான் how you are supposed to approach the question. Okay, I'm having a vector 3, okay, இப்படி எழுதுறதுல 3i cap plus 4j cap. Okay, this is one vector. The other vector is I cap plus j cap. Cap is for unit vectors which denotes only my direction. Okay, simple. இப்போ I am supposed to identify the component of the first vector. Okay, component of the first vector in the direction of second vector. செகண்ட் வெக்டர் டைரக்ஷனில் ஃபர்ஸ்ட் வெக்டரோட காம்பனன்ட் நான் கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? சிம்பிள், வெரி சிம்பிள். ஓகே கைஸ், இது ஐடியா இருக்கா? கமான் சேட்டில் சொல்லுங்கள். f dot s. ஓகே, டாட் ப்ராடக்ட் தான், சிம்பிள். 7/√2 கரெக்ட். இது எப்படின்னா, I told you this thing. Okay, the formula here. Component of q along the direction of p, or which is q or a cost component, can be written in this term, in this way. Okay, ஏன்னா here we are getting the unit vector. I mean, you are getting unit vector which specifies only the direction. Okay, and on the direction we are multiplying this vector. அவ்வளோதான், simple. So it's written as 3i plus 4j or a dot into I plus j divided by இதோட magnitude, which is nothing but √2. p square plus q square plus 2pq cos theta 90 degree na 0, so √2 ல வரும் by √2. Direct I can multiply because this is dot product, so this is 3 plus 4 divided by √2, which will be your 7/√2. Okay, correct.
Done, clear? Okay. I'll get into constant force. Constant force க்கு இத்தனை ஸ்லைடு வச்சிருக்கேன் ஏன்னா it has so many applications. இது வரைக்கும் நிறைய டவுட் இருக்கா? Ask me any questions you have about NEET preparation, guys. I'll try to clarify it here as much as possible. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? Thank you so much. That means a lot. Okay. Any doubts, guys? Okay, I'll start. Okay. So constant force based on questions is very, 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 very important in the topic applications and everything. Okay. So when you're gonna start class 12 சீக்கிரமா கூடிய சீக்கிரம் 11th முடிச்சோடனே 12th தான். Okay. So now constant force, see, if you take gravitational force, okay, on every body gravitational force வந்து ஒரு certain amount of acceleration தான் தரும். Okay, which is nothing but g 10 meters per second square. And the acceleration, it causes any object to move, and when we multiply that acceleration to that object's mass, we get a constant force which keeps on acting until we are at ground. So now தரையில இருக்கேன் நான் குதிச்சா I will have the same force all the time, a constant force. Okay. Same applying some force to lift this pen without acceleration. Okay, so ஒரு constant velocity நான் இப்போ இதை எடுத்துகிட்டே போகிறேன். ஓகேவா? அப்போனா I'm not accelerating it, I'm not applying extra force. Okay, so it's like I'm having a constant force which equates it with the gravitational force for it to be in uniform motion. Okay, இது clear? It can also be like I can also accelerate பண்ணாலும் ஒரு constant accelerationல constant rateல if its velocity increases, that means it's a constant force. Okay, clear? This is constant force or a basic vague idea, not vague, it's pretty much it. Okay, புரிஞ்சா? Constant force ஓட ஒரு general idea thing. Okay. Say a body. Okay, I'll start with the basics. Okay, say I'm having a pendulum, so I'll write definition. Constant force on there, it's nothing to define actually. Constant force nothing but like the force is constant. Okay, the name itself tells you. Okay, I'll start here. In the constant force வந்து we are supposed to find change in energy. When ஒரு force apply ஆகும்போது எவ்வளோ அந்த change in potential energy ஆகட்டும், change in kinetic energy ஆகட்டும், எவ்வளோ நம்ம பார்க்கணும். Okay, simple. Now our first application will be a pendulum or fixed rigid supportல string is hanging. Okay, done. And ஒரு force is applied. நல்லா இருக்கும் this one. Some force is applied and அதோட height is increased. Okay, and the pendulum is lifted to some height.
height is h. இந்த பெண்டுலமோட ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் வந்து l, ஓகேவா, and it's making an angle of theta here. Clear? Very clear. Now what we are supposed to find is the work done. Okay, by the horizontal force. Say I'm having a force in the mari pull pandrukku, I'm using a force here. In the force, okay, in the force oda work done evlo நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். It doesn't work. Okay, fine. Say this is h, okay, the h. இந்த length எவ்வளோ இருக்கணும்? இந்த length L minus h. Okay, very simple. இப்போ நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? We should find a relationship between this height and the length by including theta. Okay, theta include பண்ணி lengthக்கும் heightக்கும் ஒரு relation கண்டுபிடிக்கணும். Simple, very simple. Just listen. Here, this is theta, va? This is height h. This is L. This is L minus h. Cos theta is equal to, this is, say this is adjacent. This adjacent side. L minus h divided by L cos theta. Okay. இது வந்து எப்படி எழுதலாம்? See, I'm repeating it again. ஒரு pendulum இருக்கு. ஒரு pendulum I'm through some horizontal force, I'm lifting it up by height h. Horizontal force மூலமா. Okay. ஓகே, புரிஞ்சா சேட் பாக்ஸில் புரியலன்னா ஜஸ்ட் லெட் மீ நோ. ஓகே, இந்த லைவ் சேட் நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன். ஓகே, நவ் திஸ் இஸ் யுவர் திங். ஓகே, காஸ் தீட்டா இஸ் நத்திங் பட் L minus h by L. Cos theta is equal to L minus h by L. L cos theta is equal to L minus h. H is equal to L into 1 minus cos theta. Okay. Now work done by gravitational force நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Work done by gravitational force. Very simple. mgh, gravitational force work done. Potential energy. Why is this so, bro? அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, see, mg is acting downwards. Okay, mg is acting downwards. Displacement வந்து it's upwards. Displacement upwards. Correct? By height h. Okay, so force into displacement, we have some work done by the gravitational force. Okay, so it will be like minus mgh. ஏன்னா ரெண்டுமே opposite direction. So mg is acting downwards, h is acting upwards. Opposite direction. Simple. So minus mgh இதை வந்து எப்படி எழுதலாம்? Minus mg L into 1 minus cos theta. Okay, mg L minus cos theta. L into 1 minus cos theta. இது வந்து நீங்கள் இப்படி எழுதலாம். This is your work done. This is based on something called as law of conservation of energy. Okay, va? அதாவது the force which I applied on the body, it caused some displacement. Okay, and the energy is converted into potential energy. Okay, so நான் அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ், ஓகே, அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ் அது வந்து அந்த எனர்ஜி இட்ஸ் ஹேவிங் சம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்
and force is nothing but some work done. That work is nothing but equal to the change in potential energy in this case. Okay, நான் இப்படி இப்போ வந்து I can also use this one. இப்போ வந்து நான் இதை கண்டுபிடின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த distance, this is the displacement in the direction of force. நான் force இப்படி அப்ளை பண்ணுறேன், ஃபோர்ஸோட டைரக்ஷனில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து இது. ஓகேவா, this is my displacement in the direction of force. இப்போ நான் இந்த எஸ்ஸோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா, simple again, I use sin theta. Say this is x. Okay, x is nothing but sin theta is equal to x by L. So L sin theta equals to x. Okay, done, clear. So this x in the displacement, horizontal displacement, is nothing but L sin theta va. So force into displacement, for force into L sin theta is my work done. And I know for sure that my FL sin theta equals to my minus mgh. Okay, ideal situation it's same. So when I consider air resistance, when I consider the sound and the scale, everything and all, it will vary. Okay, this is work done by my horizontal force. இது வரைக்கும் புரிஞ்சா கைஸ்? கமான், சாட் பாக்ஸ் சத்தியமா ஒன்றுமே பேச மாட்டேங்கிறீங்க. கமான், தம்ஸ் அப். Okay, clear. This is very, 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 very important. Very important. Thumbs up, good. Okay, next case. There are so many cases. Okay, நான் வந்து எதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதை மட்டும் எடுத்துருக்கேன், because these are pretty confusing. Okay, now imagine you're having a before that ஒரு சின்ன introduction towards buoyant force. Okay, buoyant force. Okay, according to Archimedes principle. Okay, see, I'm having an object. Okay, this is my object. Okay, it is having some mass, it's having some volume, it has a certain density. Okay, இப்போ வந்து I'm having a fluid. Okay, say this is my water. ஒரு water tank இருக்கு, and I am throwing this into that. Okay, now இது உள்ள போகும்போது, okay, இது உள்ள போகும்போது okay, the basics தெரிஞ்சாதான் you'll be able to solve this question. I mean, understand this next case. Okay, this is my water tank. Okay, when I drop this inside, okay, when I drop this inside, okay, it will go in இதுல போகுமா, this thing goes in. Okay, it will displace some water. Okay, it will displace some water. It will displace some water. Okay, some water is displaced out. இந்த வெளியே போகிற வாட்டரோட வால்யூம் will be equal to இதோட வால்யூம். இதோட வால்யூம்க்கு இதோட வால்யூம் தான் அதோட வால்யூமாகவும் இருக்கும். ஓகே,
Okay, let it be. The displays are volume da idoda volume இருக்கும். Okay, now water is so stupid that it thinks that this object, okay, this new object is the same as the water which was displaced previously. Okay, so இங்க இருக்கிற இப்போ ஒரு வாட்டர் மாலிகுல் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்களேன். இந்த வாட்டர் மாலிகுல் இங்கே ஒரு வாட்டர் மாலிகுல் எடுத்துட்டிங்கன்னா it will experience some upward force. Okay, it will have some equal force. இந்த மாதிரி everywhere there will be interaction, but technically there will be an upward force for this water molecule to stay stationary. அங்கேயே இருக்கிறதுக்கு it will have some net upward force depending on the volume of it and density. Okay, this net upward force is equal to density of the substance, density of water, density of water times volume of water times g. அதாவது against gravitational force there is a force acting on it, which is the buoyant force, which keeps it in stationary position. Okay, இது வந்து in detail I'll discuss in fluid mechanics. Okay, இப்போதைக்கு just understand this. Water molecule அப்படியே stationary இருக்கு when you observe through anything. Okay, now இந்த water molecule replace பண்ணி I'm using this one. What it will think, இதுவும் வாட்டர்னு நினச்சி it will still apply the same amount of force. Okay, you got it. It will still apply the same amount of force, which is nothing but rho w into v into g. The same amount of force தான் apply பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். It will keep on applying the same thing. When it applies the same thing, there will be a net upward force. ஆனால் when the இதோட downward force if it's more, அப்போனா இதில் என்னன்னா if the density of my substance times the volume of the same water displaced into g, if it's greater than density of water into volume of water displaced into gravity, it will sink. If it's equal na, it will stay in middle somewhere. If it's lesser na, it will float. Okay, அப்போ ஃப்ளோட்னா வாட்டர் வந்து புஷ் பண்ணும் மேலே. இட் வில் அப்போ ஷிப்ஸ் எல்லாம் எப்படி போகுது அந்த மாதிரி by increasing the volume. ஏன் இவ்வளோ சொல்கிறேன்னா for this case. Okay, இந்த கேஸில் see I'm having a see I'm having an object. Okay, an object, say this is my object. In the object it's here. Okay, it's here. Okay, initially it's downwards. இந்த உள்ளே இருக்கு. இந்த உள்ளே இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை நான் மேலே எடுக்கும்போது எவ்வளோ ஒர்க் டன் கேட்குறாங்க. ஓகேவா, எவ்வளோ ஒர்க் டன் கேட்குறாங்க. திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். I'll add a page here. Okay, see, I'll first find the net force acting on the object. Net force, which is nothing but mass into g. This is your force. Okay, இப்போ வந்து apparent weight, அதாவது லிஃப்ட்டும் கொஞ்சம் இருக்குது, buoyant force, and mg is acting downwards. So I should equate both. Okay, so my mg is nothing but the volume of my this earbuds. Okay, volume times the density of my substance, your density, into gravitational pull, which is the downward force. Okay, downward force, and the stupid water which is pushing it upwards, அதோட buoyant force is nothing but density of water into volume of water into g. இது ரெண்டுமே என்னென்ன காமன், vg காமனா. ஸோ vg into density of my substance minus density of water is the force acting upwards. So force acting downwards is a net force. Is a net force acting downwards. Net force acting downwards because this is your buoyant, and this is your
gravitational force. Okay, now idhukku clear ah, idu varaikum ellarukku clear ah? Now I can rewrite this. I'll tell you how to rewrite this. In the G தண்ணி எடுத்துக்கலாம். Okay, let G be here. In the volume of substance, we can be written as, see, volume of substance nothing but mass first density of my substance is equal to mass of the substance divided by volume of substance, and volume of substance can be written as mass by density of substance. Okay, so in the volume of substance I am replacing it. Okay, since both have same volume, so volume of water displaced is equal to the volume of my object. இங்க என்ன பண்றேன், I am using m divided by rho s into rho s minus rho w into g. Okay, இது எப்படி எழுதலாம், m into the rho s will go inside, so it will be 1 minus rho w minus rho s into g. This is the net force acting on the object downwards. Okay, so இப்போ என்னோட ஆப்ஜெக்ட் வந்து கீழே இருக்கு, இதில் ஆக்ட் ஆகிற net force is nothing but m into 1 minus rho of liquid or fluid, or in the case of water, divided by density of my substance into gravitational force. This is the net force acting on this object. Okay, I hope it's clear. This is the net force acting on the object. இப்போ the minimum force required for me to pull it upwards, okay, to this highest height h, minimum work done by applying the minimum force. Okay, minimum force வந்து என்ன, force equal ஆகும். ஸோ இந்த ஃபோர்ஸும் மேலே நான் புல் பண்ணுற ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்தால் it will be 0. Okay, net force acting on the body will be 0, so it will come up straight. Okay, so the minimum, the amount of force applied, minimum force is equal to m 1 minus rho w by rho s into g. My god, it's not writing. Okay, it's writing. This is minimum force required for us to pull it up. Okay, now the height h into h, this is the minimum work to be done. Okay, clear ah? இந்த கேஸ் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சா? இந்த கேஸ் எனக்கு புரிஞ்சா கைஸ்? கதர் டிபி தமிழ், do you remember? Yes, I do remember you. Thank you so much again அண்ணா, thank you அண்ணா. இது NCERT இருக்கா? It's there in fluid mechanics. Okay, ஆனால் it's based on the principles of work power energy only. So yeah, technically it's there. Clear, super, done. Yeah. Okay, okay, இதுதான் உங்களோட, this is your thing. பார்த்துக்கோங்க, minimum work to be done for me to pull this up. Okay, இது எல்லாமே வந்து இண்டிவிஜுவல் கொஷின்ஸ். வாட் எவர் கேஸ் ஐம் டிஸ்கஸிங் ஹியர், இது ஆல் எல்லாரையும் இண்டிவிஜுவல் கொஷின். ஸோ கொஷின் சால்வ் பண்ண நினைக்காதீங்க, திஸ் ஆல் கொஷின்ஸ் சொல்லி. ஓகே, கொஷின்ஸை நான் அப்படியே ஃபார்முலா பேஸ்டாக எப்படி கொண்டு வர டிரைவ் பண்ணலான்ட்டு ஐம் டீச்சிங் யூ. இது அப்படியே இஃப் யூ சப்ஸ்டிட்யூட் த வேல்யூஸ் ஆன்சர் வந்துடும், சிம்பிள். ஓகே, நவ் இது வந்து ரிலேஷன் வித் இது என்னது, ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ். அடுத்த டாபிக்ஸ் ரிலேஷன் வித் த சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இன் ரொட்டேஷனல் மோஷன், சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பேஸ்ட். ஓகே, வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்.
இது வந்து ஒரு வால், ஓகேவா? ஒரு வாலில் ஃபஸ்ட்டு ஐம் ஹேவிங் மை லேடர். இந்த மாதிரி ஐம் ஹேவிங் எ லேடர், ஓகே? ஒரு எல் லென்த்தில் ஐம் ஹேவிங் மை லேடர், ஓகே? எல் லென்த். இந்த லேடர் வந்து ஐம் லிஃப்டிங் இட் அப் அண்ட் இந்த மாதிரி வைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஐம் லிஃப்டிங் இட் அப் லைக் திஸ், ஓகே? இதோட சென்டர் ஆஃப் இப்போது வந்து இந்த கொஷின் இஸ் எல்லா கேஸ்லையும் ஐ ஷுட் ஃபைண்ட் த ஒர்க் டன், ஓகேவா? இந்த லேடர் நான் லிஃப்ட் பண்ணி வச்சதில் த ஒர்க் டன் எவ்வளோன்னு நான் கண்டுபிடிக்கணும். தட்ஸ் தி ஒன்லி திங் ஐ எம் சப்போஸ் டு டூ. ஓகே, கிளியர்? தி ஒன்லி திங் ஐ எம் சப்போஸ் டு டூ இஸ் ஒர்க் டன் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும், ஓகே? Just a minute, guys. Yeah, it's working. நான் ஒர்க் டன் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும், ஓகேவா? எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? ஒர்க் டன் இஸ் நத்திங் பட் mgh, அதாவது ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், ஓகே? இந்த கேஸில் த லேடரோட மாஸ் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். லேடர்ஸ் மாஸ் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட், ஓகே? ஸோ அப்போ இந்த கேஸில் வந்து ஐ எம் சூஸிங் சம்திங் கால்ட் அஸ் center of mass. Center of mass is like where அதோட entire mass is supposed to be concentrated, okay? Definition இது. Center of mass of an object is a point in or out of the object where its mass is supposed to be concentrated to abate the laws of motion, okay? To have depicted the proper motion of the object, okay? So இப்போ இந்த இதுக்கு வந்து usually center of mass is in the center. So இப்போ take this one, the center of mass will be in its center. அதே ஒரு ரிங் எடுத்துட்டிங்கன்னா it will be the center of mass will be in its center only, but it's out of the object. இப்போ ரிங் எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னா if it moves in circular motionனா அது எப்படி மூவ் ஆகுதோ the entire motion of the object can be represented by the motion of that one point only. So that's center of mass in general, basic. I'll explain it in detail in the next class, okay, in the rotational motion class. But in the case just understand center of mass, okay? Center of mass is moved up, okay? This is, say this is height h move ஆயிருக்கு. This is my length L, length வந்து இது L/2, and the final angle made is theta, okay? ஒரு theta angle it's kept, okay? Now I should find mgh. M is nothing but normal, G is normal. இப்போ h எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும். h is nothing but L/2 h by L/2 is equal to sin theta. By means of trigonometry I found this. H by L/2 is equal to sin theta. So what, h equals to L/2 sin theta. So the work done is nothing but mgL/2 sin theta. In the case someone asked me, is positive sign and negative sign really important? In the case work done by gravitational force, பாருங்களேன், gravity is acting downwards. Simple, gravity is acting downwards. The work done, okay, displacement is in upward direction, okay? Displacement is upward direction, gravitational force in downward direction. Clear? So when it's in such a way, then means it's in 180 degree angle difference ரெண்டுக்கு நடுவுல opposite direction. Cos 180 is -1, obviously. So the work done by gravitational force in this case is minus mgL/2 sin theta. Okay, clear? Guys, எனக்கு எனர்ஜி இல்லை. chat box நீ கொடுக்குற எனர்ஜி வச்சு தான் I have to run. Come on. Okay, there is something called as work energy theorem, okay? அது முடிச்சு I will come again. Conservative, non-conservative force, energy, work energy theorem. Work energy theorem very simple, okay? Work done
change in kinetic energy. In short, okay, அதோட initial and final kinetic energy ஓட change தான் வந்து work done on the object by the force applied. Simple. Okay, very very simple. Okay. Okay, I think this, okay, this is your work energy theorem in basic short. Okay, இப்போ let's talk about the other cases which are present in this chapter. Okay, ஒரு rope இருக்கு, a rope, it's pulling a water bucket. A rope is pulling a water bucket. Okay, simple. இந்த ரோப்புக்கு மாஸ் இருக்கு. This rope is having a uniform distribution of mass. Uniform distribution of mass. There is a bucket in the middle, in the bottom. இதுக்கு mg weight. This rope has a mass of say total, say something, or mass rope வச்சு பண்ணலாம், mass இல்லாத rope வச்சு பண்ணலாம். First, without any mass, let's say that we have a rope of length L by 2. I mean length L, this is L by 2. Okay, in the point. Okay, now say I'm lifting this object. I'm lifting this water bucket. Lifting this water bucket. Against gravity, I'm applying some force, which is nothing but mg into L by 2. Is it right? Just tell me if it's right or not. Apparently, let's consider the end of the rope is here. Okay, in the end, from there I'm pulling it. Okay, அப்போ pull பண்ணும்போது, since this entire thing is L, okay, நான் pull பண்ணும்போது the object, okay, let's say இதோட in the center of mass is somewhere here only, because அந்த கேஸில் you have to consider இதோட length. If in the case they haven't specified the particular height of the bucket, and அதோட center of mass we need not take. Okay, but when they have given you the bucket or height இவ்வளோனா அதோட பாதியில் let's consider the center of mass to be present. அந்த கேஸில் if it is h, okay, அப்போனா it is h by 2. Okay, so the entire length traveled by the center of mass will be L plus h by 2 into mg. This will be the work done. Okay, minimum work done. In terms of if gravity work done பண்ணது எடுத்து பார்த்தோம்னா it will be negative because mg is downwards and the displacement is upwards. Clear? Okay, now another case, when this is rope la, this length L இருக்கிற rope, if it has mass which is uniformly distributed throughout, what will be the work done in total? Same thing I'm applying here. This is center of mass. Okay, இதோட entire thing will be same. Okay, this entire thing will be same. அதாவது minimum work done will be mg into L plus h divided by 2. This is for the bucket, and the rope oda I'll take this, and the rope oda rope the force applied by me on the rope causing displacement, அதோட work done if you add na, it will be somewhere around say rope oda mass is m,
linear density is L. This is your linear density of rope. Okay, again the length is L. Okay, we need not take. Okay, so mass is M. Let's say the L by 2, half of the length is somewhere here. இது upwards move ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோ. L by 2 length தான் வந்து the center of mass is here. Okay, center of mass is here somewhere. So L by 2 times mg. Mass வந்து capital M வச்சுக்கோ. Capital M. So capital M G L by 2. This is the work done on the rope. This is the work done on the bucket. And this is the total work done. That doubt இருக்கா? Oh my god. Oh ரொம்ப நாள். This is the entire thing. Okay. அதாவது you have L, you have length L for the rope, entire rope. அதோட center of mass will be at the middle point because it's uniformly distributed. Non-uniform இருந்துச்சா center of mass will be shifted towards the portion of the rope which has the maximum mass. Okay, and mg into h by 2 for இதோட center of mass consider பண்ணும்போது when they do not consider, h by 2 won't be here. Okay, mostly they won't consider. Okay, clear na? Chat le thumbs up podungappa seekirama. Let's wrap this chapter as soon as possible. Okay, I have few cases. The most we'll get into vertical circular motion and adukapra collisions. We'll solve few questions. Adoda this chapter is over. Okay, for any case we'll solve 2 cases. Adukapra chapter will be over. Done. I mean, no, chapter won't be over. 2 cases kapra we'll solve and we'll get into vertical circular motion. Adukapra collisions and then work per energy is wrapped. Okay. Yeah, 3 cases, 4 cases. Actually 2 will be sufficient. ஏன்னா பாக்கி இதெல்லாம் ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும். இது கொஞ்சம் ஈஸி. Very 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 simple. Okay, say you have a mass. இது வந்து it's called as a ballistic pendulum. Okay வா? That's how they call it. I don't know why. ஒரு ரோப்ல you have a block. Just imagine ballistic pendulum. It's a block hanging on the rope. Okay, and due to some suddenly a gun spawned on my hand. Okay, it's in my hand and I shot at this block. Okay, the bullet, it traveled through that block. Okay, and it went into an oscillatory motion and it reached a height of h. So I'm having my bullet here. Not a bullet, it got into the block. It's inside the block. Okay, and by somehow they reached the height of the thing has increased by h. We are supposed to find the height h. Let's consider the mass of the block to be capital M. Okay, now let's and the block of the bullet, the mass of the bullet to be small m. So small m, capital M. Okay, done. இதோட velocity is v1. இதோட entire and together, okay, together அவங்க போற velocity is nothing but v. அதாவது this is perfectly inelastic collision. Okay, inelastic, perfectly inelastic. அதாவது there is a block, there is another block. When இதை போய் hit ஆகி it becomes one thing and moves. Okay, they moved with velocity v and அது போய் it reached the height h. Okay, now I have to find relation between v1 and v
and I have to find relation between V and H. Okay, pretty interesting job. Okay, and obviously our theta, it made an angle theta. Okay. இந்த question ஏதாவது doubt இருக்கா? Come on guys. Clear? Okay. That was for the previous question. Okay. All right. Okay. Now when you hit when initial momentum, first we start with LCLM, law of conservation of linear momentum. Okay. Initially the bullet or the mass was small m, the velocity was v1. Finally, together when they moved, the momentum was m plus small m into v, together momentum, together velocity. Okay, together velocity. Let's take it as v2. Okay, v empty arc. Now the final velocity v2 is equal to m v1 divided by m plus m, capital M plus small m. Okay, this is the final velocity. Now this velocity, okay, which if an object has velocity, if it has mass, if it has velocity, that means it's having something called as kinetic energy. Okay, it's having something called as kinetic energy. Okay, now in the kinetic energy by moving up, it has turned into potential energy. Simple. So Ke has become P. What is potential energy? Potential energy is the energy of a body which is acquired by it due to its position. Okay, இப்போ an object with height h இருக்குன்னா அதோட potential energy is because of its position at that distance. Or electron or potential, electrostatic potential energy, magnetic potential energy, everything is same. Potential energy because of the position of the object. Okay, here it's gravitational potential energy in the case. Clear? Now see kinetic energy, half m v2 square. Okay, v2 square is equal to, I'll write it in the new page. இங்க எழுதிக்கிறேன், இங்க தனி பேஜ்ல I'll write. Okay, half m capital M plus small m into v2 square. Okay, v2 square, this is the kinetic energy. இங்க இருந்து this kinetic energy is turned as potential energy, will be equal to half into no, not half, it will be equal to m capital M plus small m, this pen, capital M plus small m into g into h. Okay, I can cancel these two if I want. I don't want these two, I'll cancel them. So v2 square divided by 2 will be equal to gh. Anna வேற மாதிரி. Thank you so much. தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி ஏதாவது போடுங்கப்பா. I'm getting so bored. யாருமே சேட்டில் ஆக்டிவாகவே இல்லை. கிளியர்னா அப்பப்போ தம்ஸ் அப் போடுங்க, சம்திங் அப்பப்போ CPMP. Okay, now in the v2 square we can write it in terms of in the m v1 and m. Okay, capital M small m and v1. Okay, so I'm writing this v2 square as capital M by capital M, sorry, small m v1 divided by capital M plus small m whole square. Okay, I'm supposed to find h only. h தான் எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கணும், is equal to gh. So 1/2 வந்துடும். Yeah, so h will be equals to 1 by no, half. How will it come inside, bro? Come on. H will be equal to
1 by 2g into mv1 by capital M plus small m whole square. Okay, guys, what I'm telling you is, இது இருக்குலையா, this thing I don't remember. எனக்கு தெரியாது. I don't try to remember as well. I know the how this thing works. I know how kinetic energy is converted into potential energy, and based on that only I used to derive. எவ்வளோ வாட்டி பண்ணாலும் நான் டிரைவ் பண்ணி தான் ஆன்சர் சொல்லுவேன் தவிர I don't know this thing. H equals to 1 by 2 g into m1 v1 by m2 plus m1 whole square. I don't know this. Okay, I don't remember this thing. But what I remember is the concept behind this. This concept I know. Based on that, I'll always remember this one. I'll always be able to derive this. So a few people ask me, formula எல்லாம் மறக்குதுன்னா, you shouldn't try to by heart the formula, rather understand the concept behind this. Okay, it'll be really helpful, guys. Okay, okay. Okay, now one last model before we take a small break அப்புறம் I'll discuss about conservative force, non-conservative force, அதுக்கப்புறம் vertical circular motion, and then collisions. The collisions topic is very very important and very fun to learn as well. I'll give you the very easy insight on that. Okay, உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிற அளவுக்கு, because people used to complicate all those coefficient of restitution, அப்புறம் அதுலேருந்து height based questions. Okay, for how much time, how long will a ball bounce, if it's perfectly, no, if it's partially inelastic collision இருக்கும்போது அதெல்லாம் வந்து they will ask. Okay, it's very simple. I'll teach you. Okay, don't worry. Now one last case, okay, before on this conservative force oda thing la, one case. Okay, yeah, just one case. Say I have a wedge இந்த மாதிரி, oh my god, yeah, a wedge like this. Okay, I'm having a wedge. இதில் an object is here on top. Okay, an object is on top, and the object we don't copy, never mind. And the object came down. Okay, here வந்துருச்சு. There are three cases. First case la there is no friction. I mean, first case there is no friction. Second case there is some friction. Yeah. Okay. There are two applications in this one. First case there is no friction. Second case there is friction. Now in the object வந்து அண்ணா PYQs நடத்துங்க. PYQs எல்லாம் வந்து based on these concepts only. If you இதை பார்த்தாலே வந்து you will get to know. Okay, Sanjay. Okay, so இப்போ பாருங்களே, this object வந்து it's rolling down. Okay, initially it is have at height h. Okay, height h. Finally it's at this point. Okay, with some velocity v. Okay, so roll I கீழே வருது, it's having some velocity v. The thing here is, இங்கே என்னன்னா work energy theorem நான் இதுக்கப்புறம் சொல்ல போனது முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன், which is nothing but work done is equal to change in kinetic energy. Okay, initially kinetic energy is 0 because inga velocity, initial velocity was 0. Finally it's having some velocity.
Okay, so half mv square is equal to mgh. Clear? அப்போ velocity is equal to root 2gh. இது கிளியரா மட்டும் சொல்லுங்க. Okay, this is one case. Now இப்போ friction இருந்து வச்சுக்கோங்களேன், if there is friction na, okay, there will be an opposite direction of work நடந்துட்டே இருக்குமா? Okay, say the theta in the angle of this in the plane and it's theta னு வச்சுக்கோ. அப்போனா say this is some x. We are supposed to find in the length, in the entire length. Okay, second case la, when there is friction, net force acting on the body is equal to mg sin theta, this downwards, g sin theta and g cos theta, and this will be your mg. Okay, mg sin theta, mg cos theta. Okay, second case, when there is friction and the coefficient of friction is nu னு வச்சுக்கோ. Okay, mg sin theta minus nu k mg cos theta will be equal to the force applied, actual force applied. Okay, now this is the force. So net இப்போ நம்ம force வந்து இது எடுக்கிறோம். ஓகேவா, where I'm not taking gravitational force எடுத்தா the displacement along the along the force or the direction. Okay, oh my god, ஓடறேன். Displacement along the direction of force is h. Okay, which is vertical. When I'm taking gravitational force now, the displacement along the gravitational force is h. Okay, in the downwards. Okay, when I'm taking mg sin theta minus nu k mg cos theta, the displacement along the direction of force is nothing but the length of the plane. This length, in the length. Okay, wow. The length, I'm supposed to find that length. How will I find? Simple, using trigonometry, obviously, very basic, 10th level படிச்சிருப்பீங்க. So this theta h by this length L is equal to sin theta, h by sin theta is equal to L. Okay, h by sin theta போடணும். So my work done will be equal to m g into sin theta minus nu k cos theta times the distance, in the distance. Okay, the length. Before now force வந்து இது consider பண்றோம் in this direction. So the direction of force along the displacement or the displacement along the direction of force, both interchangeable. In the case I am considering the displacement along the direction of force, which is nothing but h by sin theta. So அப்படியே உள்ளே எடுத்துட்டு போனா mg minus nu k cos theta, mgh minus mu k cos theta h by sin theta. Okay, இந்த மாதிரி போயிடும். This will be the work done in the case. இது இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி நீங்கள் எழுதணும்னு நினச்சிங்கன்னா, பிகாஸ் இது இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா இன்ட்டு இது இங்கே திரும்ப வில் ஹேவ் mgh. ஓகே, mg. ஸோ இதை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இட் வில் பி mg h into 1 minus nu k cot theta. Okay, because cos theta minus sin theta by sin theta is cot theta. Okay, clear? This is very important in the friction portion.
Clear. Okay. Yeah. So இப்போ வந்து வில் டேக் அ பிரேக். எனக்கே முடியல. இதுக்கப்புறம் we have two big topics. Vertical circular motion, which is simple because I love the topic. And elastic, I mean collisions, elastic, inelastic, அதெல்லாமே அதுவும் I really like them. இந்த சாப்டரே I used to like solve so many questions because I like it so much. Okay. இந்த என்டையர் ஒர்க் பண்ண எனர்ஜி அதை சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம். ஓகே, until then I'll take a break for என்ன எடுக்கலாம். Now it's now time is not 9:40, 8:12. கிளாஸ் வந்து 8:30க்கு ஆரம்பிக்கலாம். Class resumes at 8:30 p.m. Everyone, டின்னர் சாப்பிட்டு சீக்கிரம் வந்துருங்க. We have so much more to discuss. Okay.
Hello, people. Hello, people. We are back after a break. Hi, Anna. Happy to see this lecture. Thank you so much. That means a lot. சஞ்சய் சொல்கிறாரு, அண்ணா ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்ட் புரியுது, ஆனால் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்ளை பண்ண தெரிய மாட்டேது அண்ணா. என்னென்னா பண்ணுறது, ரொம்ப ஃபியராக இருக்குது அண்ணா. See, again I'm telling you, okay, learning physics involves three things, okay. First, understanding the concept, okay, concept which is deriving the formula and applying it, okay. When you understand the concept, okay, the next thing is to find out or understand how the derivation of the formula is, okay. எப்படி derive பண்ணுறாங்க, based on what basis they are deriving it, you must know. And அந்த formula, if you apply on questions only, you'll have proper understanding. When you have proper conceptual understanding, the other two will be easy, okay. So little bit focus more on the concept, okay, how things work. நீங்கள் பண்ணும்போது it will be really helpful. Sanjay, I'm having my coffee here. Okay guys, என்ன பண்ணலாம், கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? we'll chat for some while, okay. Yeah. I don't know, it's not supposed to be like this. Okay, fine. No. Live class is so much better. The mirror image illa. Looks so better. Anna, thank you for your support. Yeah, my pleasure. Guys, come on. Comments will ask me your doubts. I'll try to clarify. We are 2.5 hours into the lecture. Almost முடிக்க போகிறோம் in a few concepts, okay. Okay. Hello. கைஸ் சாட்டில் ஒன்றுமே பேச மாட்டேங்கிறீங்க, எனக்கு எனர்ஜியே இல்லை ப்ரோ. நீங்கள் தான் தரணும். கமான், இது வரைக்கும் பார்த்தது புரிஞ்சுன்னா put a thumbs up on the live chat, okay guys. Put a thumbs up and hashtag CPMP போடுங்க. ஏன்னா இந்த வருஷம் நீட் we are cracking for sure. Okay.
ஏய் விஷா உள்ள வாடா கொஞ்சம். இந்த இதுக்கும் வந்து ஃப்ளிப் பண்ணோம். ஓகே ஓகே எப்படி பண்ணும்? சூப்பர், தேங்க்யூ. ஓகே ஓகே கைஸ், இப்போ பார்க்க இட்ஸ் ஸோ மச் பெட்டர். ஆனால் ஃபிசிக்ஸில் ஒரு சாப்டர் எப்படி படிக்கணும், ஜேஇபிவிக்கு ஆல்சோ டூ இட், டெல் மீ அண்ணா. ஓகே, ஃபிசிக்ஸில் ஒரு சாப்டர் எப்படி படிக்கணும், நோட்ஸ் எப்படி எடுக்கணும், நான் ஜேஇபிவிக்கு ஆல்சோ டூ இட், டெல் மீ. ஓகே, ஃபிசிக்ஸில் when you start with something, okay, always I told you there are three aspects in physics. First you have concept based பண்ணி formulas based பண்ணி questions. All these three should be in fingertips for a proper understanding of the chapter. Okay, how to start na? Start reading with your coaching material only. I think that will be only sufficient. அதுக்கு மேலே you won't be needing anything. Coaching material only. NCERT go through once, okay, and understand how the formulas are derived in it. Done, simple. அண்ட் நோட்ஸ் எப்படி எடுக்கணும்னா இட்ஸ் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் ப்ரெஃபரன்ஸஸ் சொல்லி. எனக்கு வந்து ஃபிசிக்ஸில் பர்சனலி ஐ டேக் ஆன் எவ்ரி திங் வாட் எவர் த லெக்சரர் இட் டெல்ஸ் மீ, எல்லாமே ஐ வில் ரைட். ஃபியூ மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வில் லைக் ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்ஸ் வச்சு தே வில் பி ஏபிள் டு கனெக்ட் தி டாட்ஸ் வித் தோஸ் ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் ஒன்லி, அண்ட் தென் ஐ ஹேவ் தி என்டையர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஸ் வெல். அவங்களுக்கு அவங்க நோட்ஸ் புரியும். The note taking style for me it's different, for others it may be different, but whatever works for you, you follow that. And ப்ராக்டிஸ்க்கு வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது. I used a website called இந்த வெப்சைட் கேட்கல. ஓகே, once you complete your previous year questions of NEET, and கோச்சிங் மெட்டீரியலாக இருக்கட்டும் ஆர் எனி அதர் ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியல், அதோட எல்லா கொஷின்ஸையும் சால்வ் பண்ணக்கப்புறம், இஃப் யூ ஹேவ் டைம், ஓகே, இஃப் யூ வாண்ட் மோர் ப்ராக்டிஸ், கெட் இன் டு திஸ் PYQs. JEOட PYQs are so good, okay. Questions answers so high. When you solve it, no, after solving it you will get so excited and you will solve more. Okay, அதுக்கப்புறம் அந்த மோட்டிவேஷனோட the entire thing will get over. From 2022 to 2025 try to solve, okay. Yeah, majority of the questions are from important concepts only. இப்போ but in physics la வந்து since some minor topics have major connections to major topics of other chapter, it's not advisable to skip minor ones, okay. All right, okay. Okay, ஓகேவா, கிளியர் எல்லாருக்கும்? If you have any doubts, ask me guys. Let's have a few minutes of interaction and then we'll start. இதுக்கப்புறம் கான்செப்ட் இஸ் இந்த கான்செப்ட் வரைக்கும் இஃப் யூஆர் பக்கா கிளியர்னா டில் கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸோட இது கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ், நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ், ஆல் யூ வாண்ட் டு நோ இஸ் வாட் தே ஆர், ஓகே. அது என்னது, கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன, நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன, வாட் ஆர் த ஃபோர்ஸஸ் which come under this, what are the forces which come under that, the differences between two, done, அதோட முடிஞ்சு, ஓகே.
After that, we'll get into vertical circular motion, which is also simple. Okay, before that, ask me questions, guys. I'm ready to mentor you here. உங்கள் நீட் ஜேர்னியில் I'm ready to help you out. Any doubts, ask me here in the chat இப்போது. First year MBBS experience சொல்லுங்க. First year MBBS experience, it was good. Okay, there was it was, yeah, decent. You had anatomy, physiology, and biochemistry. Biochemistry is like I didn't get a hold of it. The subject over there, I managed to study it somehow. I liked physiology and anatomy. Anatomy-ல கொஞ்சம் எரிச்சல் என்னன்னா, I had to draw a lot of things. எனக்கு வரைய வராது. Okay, I'm admitting that. எனக்கு பெருசாக வரைய வராது. So yeah, anatomy presentation was little difficult for me. Physiology is simple. Physiology was just piece of cake. The flow chart we can manage. Yeah, so technically it was decent. அதுக்கு மேலே ஒன்றும் இல்லை. I learned a lot of things actually. First year MBBS medicals thing, I learned a lot, and based on non-medical stuffs, okay, non-academic stuffs also I learned a lot. Okay. No, I went to a coaching institute. Self-study la பண்ணல. I went to a coaching institute, okay. Guys, என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி ஏன் கேட்குறீங்க? ask me your doubts, which will help in your preparation. Okay, don't ask me about my experience. It's not required at this point. Okay, you have just 2.5 months left for your examination. அவ்வளோதானா? I'll start the class now. Okay, we are at 8:44. Okay, class ஆரம்பிக்கலாம்ல. எல்லாருமே ஒரு ஃபயர் எமோஜி சாட்டில் போடுங்க. இம்பார்ட்டன்ட் லெசன்ஸ் டு ஸ்கோர் 120 marks. In physics it's very simple. Okay, என்னென்ன chapters you have to cover na, mechanics. Okay, 11th oda mechanics. Okay, அதில் வந்து you'll have straight line, plane-ஓட அது ரெண்டு பேசிக்ஸ் ஃபார் அதுக்கப்புறம் you'll have laws of motions, first chapter, work energy in the chapter, system of particles in rotational motion, you have gravitation, you have oscillations, and you have waves, and then you have units and dimensions. The 9th chapter may important. அதுக்கப்புறம் in 12th if it goes atoms, dual nature of radiation and matter, nuclei, atoms in okay, and then you have semiconductors, you have electricity or a unit, you have magnetism or a unit. All these are important. Actually, we can't say this as the important சொல்ல முடியாது, because they are interconnected. So you see, if the thing of potential energy in this chapter is little less, okay, you just have to know what potential energy is. Other in kinetic energy you will convert it, that's all. And the same concept it's used in magnetism and electricity, in gravitation as well, to find gravitational potential energy, magnetic potential energy, and electric potential energy. அது பேஸ் பண்ணி தான் வந்து all these things work. Okay, even my this laptop which is streaming is working on the principle of that only. So yeah, it has so a small connection towards that has a major impact. System of particles is a time consume. Yeah,
it's little time consuming, but what you want to have proper understanding this on the center of mass concept. Okay, we have to have you must have a proper hold on that topic alone to attempt almost all questions, because usually they ask questions from that topic only. Center of mass shift பற்றி பேஸ் பண்ணி கேட்பாங்க, ஆர் சென்டர் ஆஃப் மாஸோட பொசிஷன் வச்சு கேட்பாங்க யூஸ்வலி. ஓகே, so yeah, okay, I think we can start the class now. Okay, let's talk about conservative force and non-conservative force. Okay, everyone back here, இது வரைக்கும் பேசுறது போதும். Let's get back into the topic and finish it, okay, as soon as possible. So conservative force na enna, non-conservative force na enna பாப்போம். Conservative force is when, okay, when, thank you so much, I asked for a fire emoji, அவன் 5 fire emoji கொடுத்துருக்கான். சஞ்சய், thank you so much. I asked for 1, he's giving me 5. Oh my god. Work done is independent of path. Of path. Independent. அதாவது the work which is done by the force is independent. If it's independent of the path, then the work done, then it's said to be a conservative force. If you take gravitational force, okay, if you take electric force, if you take magnetic electromagnetic attraction, this is also a force. Okay, all these come under this idea, all these come under the conservative force category. Okay, அதாவது the force is conserved, I mean the energy is conserved because I'll tell you how. For example, take an object. For example, just take an object. Okay, ஒரு object. An object இப்போ I'm இப்போ say this object is in 2 places. ஒன்று ஏரில் இருக்குது, இன்னொன்று வந்து somewhere outer in space, let's say somewhere. Okay, if now I am applying some force for it to move upwards, இந்த மாதிரி ஹரிசாண்டலாக போகுது ஃபஸ்ட்டு. ஓகே, கீழே கீழே வச்சு தேய்க்கிறேன். ஸோ திஸ் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஹியர், அப்படியே தேய்க்கிறேன். அண்ட் தென் ஐம் லிஃப்டிங் இட் அப்வர்ட்ஸ், மேலே எடுக்கிறேன். அண்ட் தென் நான் இப்படி 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 பண்ணுறேன் அந்த ஆப்ஜெக்டை. அதுக்கப்புறம் ஐம் பிரிங்கிங் இட் பேக் ஹியர். ஓகே, ஐம் பிரிங்கிங் இட் பேக் ஹியர். Object went to this and this zigzag thing, and it came back to the same position. Okay, if you see my hand, it would have gotten fatigued. Okay, ஏன்னா I did some work there. Okay, கை ஃபெட்டிக் ஆகிருக்கும். டன். இந்த மோஷனில் my hand has got fatigued. Okay, but if you see the displacement of the object, it's 0. This is an entire round trip. I went from one point, I went through a path, and I came back to the exact same point. This is a round trip. இதை முடிச்சுட்டு when I'm here, okay, நான் இந்த பாயிண்ட் இருக்கும்போது my work done is not 0, because நான் அப்ளை பண்ண ஃபோர்ஸ், பிகாஸ் நான் கீழே தேக்கும்போது அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சு. when I'm taking it up, ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சு. ஓகே, ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த மாதிரி விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் இருந்துச்சு. All these things, okay, because of all this, whatever work I did, okay, in this entire cycle trip, okay, it is not 0. This is not 0, because நீ சொல்லலாம் displacement 0 இருக்கிறதுல இது 0ன்னு சொல்லலாம். there was a case where I gave you displacement is 0, அப்போ என்ன சொல்லுவேன்னு கேட்டேன். அந்த கேஸில் it was 0 because it was because of gravity, because the cause of that for that motion, that entire round trip was gravitational force. அதனால it was 0. ஓகேவா? in this case, okay, if I'm moving it இல்லை,
there is air resistance which is to be considered. There is viscous force if I'm moving in water or any fluids. If I'm அப்புறம் வந்து இப்போ டேபிளில் ஒட்டி ஹாரிசான்டலாக போகும்போது தெர் இஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ். ஓகே, ஆல் திஸ் வே இல்லை சவுண்ட் ஆஃப் கிரியேட் ஆகுது. இந்த ஃபோர்ஸ் எல்லாம் இது ஆக்ட் அகெயின்ஸ்ட் மை ஃபோர்ஸ் அண்ட் சம் ஒர்க் இஸ் டன் அகெயின்ஸ்ட் இட். ஸோ டெக்னிக்கலி சம் ஒர்க் இஸ் டன். ஓகே, but when you take gravitational force, no, this is for non-conservative force. This is a non-conservative force. Forgive me for not writing non-conservative here. Okay, when you take conservative force, let's take gravity. I am at height, this height. Okay, in the height from this is my land, in the height surface and I am at this height. Okay, நான் ஹாரிசான்டலாக போகிறேன். என்ன மேலே போகிறேன், இப்படி போகிறேன், இப்படி போகிறேன், இப்படி போகிறேன், இப்படி போகிறேன். This is my final position. Okay, இல்லை this is my final position. Okay, for every horizontal thing there is no change in potential energy, so 0 joules of work is done. For every vertical, say there is 5 joules of work done. This is one path I took. Okay, so total work done is nothing but 15 joules. This is one thing. The next thing is, next path I took is this one. In the path la pora same initial final. Okay, exact same point and a different path. Adukkum the work done will be 15 joules only. This is minus 15 joules because gravity is acting downwards and I'm moving upwards. Okay, minus 15 joules. If I take the same for 2 points, okay, I move to all these places. Okay, kasamasan poi finally I'm reaching this point. Appo the work done is idan the line irukla which has this height h. The increase in height தான் வந்து work done. In the concept clear? The concept clear, guys? Come on, tell me. Okay, this is a conservative force. அதாவது the energy, okay, it depends on only the initial and final position, not the path taken. For non-conservative forces, the path actually affects what work is being done. Okay, so let's take a table மாதிரி எடுத்துக்கலாம். Okay, conservative, I think it's fine. I slept for the same amount of time. ஒன்றும் பிரச்சனை ஆகாது தான் நினைக்கிறேன். But before exam, try to take as much sleep as possible because exam ஹாலில் போய் குழப்பிடும். ஓகேவா, நீ ப்ரிப்பேர் இப்போ பண்ணிருக்கும் போது for this 1 month you take இந்த மாதிரி sleep when you finish your syllabus. When you start taking grand test, no, அப்போ வந்து you need proper sleep. grand testல ஆரம்பிச்சப்போ I had proper 8 hours sleep. Okay, 10 to 5. Okay, done. So let's take difference between conservative force and non-conservative force. Here work done is independent of path. Here work done is dependent on path taken. Okay, second, work done in a round trip is 0. Okay, இதில்
work done in a round trip is not zero. இதுலேயும் total energy is constant. Law of conservation of energy. இதுலேயும் total energy is constant. Okay. Work done is recoverable. இந்த பாயிண்ட் ஐ எக்ஸ்பிளைன் ஹவு இஸ் ஒர்க் டன் ரெக்கவரபிள்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேலே போகிறோமா மூவிங் அப்வர்ட்ஸ் அப்போது என்னோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பிகம் -15 ஜூல்ஸ். அகைன் ஐ கேன் கம் பேக் டு த சேம் பொசிஷன். ஓகே, மேலே போயிட்டு அகைன் ஐ கேன் கம் பேக் டு த சேம் பொசிஷன் டு ரிகவர் மை பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஓகே, பட் இட்ஸ் நாட் இன் த கேஸ் ஆஃப் non-conservative force. So here work done is not recoverable. Done. Okay. Okay, clear up. These are the differences between your conservative force and non-conservative force. There is one more statement. Okay, one more statement. I'll just tell you. Force is the negative gradient of potential energy. Force, I'll highlight this. Force is the negative gradient of potential energy. இங்கே வந்து no such correlation. Ask me why. Why force is the negative gradient of potential energy? Come on, guys. At least ask me. I'll tell you. I'll tell you. I'll give you an example. Okay. Say this is my earth. Okay. I'm somewhere here. எனக்கு வந்து ஒரு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும். ஓகேவா, பிகாஸ் ஆஃப் மை பொசிஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் ஹியூஜ் மாஸ். ஓகே, என்னோட பொசிஷன் ஆஃப்டர் சம் டைம் சே இட் மூவ்ட் டு அவே. ஓகே, understand. I'll explain it in electricity and magnetism and gravitation chapter as well. But potential energy is attractive. I mean, in the case la gravitational force is attractive force. Okay, attractive force nala the potential energy due to it is negative, because we consider the potential energy of the object at infinity to be zero. Okay va, at infinity to be zero. So infinity la zero இருக்கும்போது when it's closer it's more negative. Okay, 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 just get this point. Now the force is acting inside in the பக்கம் towards it. Okay, and say my object is moving in this direction. Okay, இப்படி போகுது. Force is in this direction. Okay, this is force. Potential energy is going in this direction. Okay, see, I mean, object is moving from this point to the point number 2. The potential energy becomes less negative. அதாவது the potential becomes less negative. Okay, clear? And the force acting on this also decreases. So actually potential energy increases and the force acting on it decreases, because force is nothing but is gmm by r square. Okay, based on r it depends. Okay, for potential is nothing but minus gm by r for masses. Okay, this is minus r relation, this is positive 1 by r. So in that case, so when the object moves from here to here, potential energy becomes more positive, whereas my force acting on it decrease. So that's why they have a
the force is negative gradient of potential energy in the statement. இது அதனால தான் வந்துச்சு. Cool. Super. I spoke about energy a lot. ரொம்ப அதிகமாக பேசிட்டேன் எனர்ஜி பற்றி. இதுக்கு மேலே எனர்ஜி வேணும்னா எனர்ஜி இஸ் நத்திங் பட் a conservative thing. It's the capacity to do work. Okay, so my energy is nothing but capacity to do work. Simple. Okay, done. இதோட இந்த சின்ன definition we can complete this thing. Okay, but the it's your implications are like a lot. Okay, அதெல்லாம் முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. So I don't think I need to discuss it here again. Yeah, work energy theorem சொல்லியாச்சு. Vertical circular motion, spring, collisions. We have only 3 topics left. Oh my god. Yeah, vertical circular motion is actually a very good thing. Okay, very beautiful concept. Okay, see, the thing is, it's based on law of conservation of energy. Energy can neither be created nor be destroyed. Can you tell some important question, Anna? டிஸ்கஸ் பண்ணுறது எல்லாமே முக்காசி இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஓகே ரியா ஜேரா, the thing here is, இப்போது vertical circular motionல okay, this is vertical circular motion. அதாவது an object is moving in a circular motion. Okay, not horizontal but vertical. Okay, so horizontal இருக்கும்போது we don't consider gravity because we saw here, இங்கே பார்த்தோம், இங்கே பார்க்கும்போது ஹாரிசான்டலாக இருக்கும்போது there is no effect, no, it doesn't affect. Okay, gravitational force வந்து நெட்டாக it will be zero only. நெட்டாக it will be acting downwards, perpendicular to the motion, it won't have any effect on it. Why? Because work done is a scalar quantity. Okay, force is perpendicular to direction displacement, now it will have no effect. Dot product cos 90 is 0. Oh my god, so many derivations. Okay, now VCM, vertical circular motion. Okay, it's a beautiful concept. Okay, just listen, I'll tell you how it's derived. I'll go and solve one question, then we'll move to the next one. Say I'm having an object tied at this position. It's அதோட force free body diagram எழுதுனா we'll have tension T here, mg இப்படி ஆக்ட் ஆகும். இதோட velocity வந்து vன்னு வச்சுட்டோம்னா இதோட velocity vன்னு வச்சுட்டோம்னா centripetal force will be mv square by r. This is that. It's also outputs. Okay. Now let's write T, tension T is equal to mg plus mv square divided by r. Okay, done. Is it clear? Now say after some time the object is here, taking an angle theta, height h increase ஆயிருக்கு. So then height h increase ஆயிருக்கு. இந்த பாயிண்ட்ல இதோட velocity is say v1. Okay, say its velocity is v1. Okay, now when it's in this point, it will have a tension say T at theta angle, T theta, and mg வந்து இப்படி ஆக்ட் ஆகும். This will be your mg. Along this it will be
this will be your mg cos theta. This will be your mg sin theta. Okay. Best physics material in my opinion will be I don't know maybe HCVMA. Okay, it's actually very good. அது வந்து it won't cover a lot of things. I mean NEET level it won't be there. எல்லாம் JE based questions இருக்கும். So I don't recommend it, but it's actually very very good. Okay. Okay, this is yeah, this is mg cos theta. Okay va. So on the case if we write the equation now, it will be t theta equals to mg cos theta plus mv1 square by r. R is nothing but this entire length, radius. Okay, done. Clear. Okay, now we are supposed to find a few things. Okay, first one, the velocity at any point. Velocity at any point, how will I find? Okay, very simple, very simple. Just listen. Kinetic energy here will become potential energy plus kinetic energy at that point. Okay, let's take v1 as v theta. Okay, yeah, so we won't get confused. Let me theta எடுத்துப்போம்ல. Okay, initially when the pendulum lowest point இருக்கும்போது the kinetic energy of the object will be half mv square, and when it's at height h, in the h height போகும்போது the kinetic energy will, the total energy will be equals to half mv theta square plus mgh. Okay, let's cancel m, half to it, we'll add 2 here. So v square is equal to v theta square plus 2gh. Okay, it's similar to v square minus u square equals to 2as. Okay va, similar. Okay, done. Oh, we are in 300 views. Super, thank you. 3 பேர் பார்த்துருக்காங்க. Now when I write it here, இப்போ வந்து h வந்து I need to write it in terms of r. H can be written in terms of r. எப்படி எழுதணும்னா h இதா, let's say this is your visible இது h, this is your height h. Okay, இந்த height h கண்டுபிடிக்கணும். இது நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்னா height h இது எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்னா using obviously trigonometric functions தான். It will be equal to, say I'll draw it here again. எத்தனை t, I don't know how many times I'll derive this. I form a circle, bro. Okay, இங்க வந்துச்சுன்னா okay, this will be r. This is r minus h. This is theta na, this will be h. நம்ம h கண்டுபிடிக்கணும். h cos theta is equal to r by r minus h. Cos theta in r minus h is equal to r. I should find h. So it can be written as r minus h is equal to r by cos theta, r into 1 minus 1 by cos theta equals to h. Okay, okay, clear. Something is wrong here.
theta இங்கே cos theta adjacent by hypotenuse. Okay, தப்பா எடுத்துட்டேன், sorry. Then it will be so h will be equal to 1 minus cos theta. Okay, wow. So v square is equal to v theta square plus 2g into h will be, h is nothing but r into 1 minus cos theta. Okay, when it will be maximum, when theta is equal to 0. No, it's not 0. Yeah, r plus. Okay, when theta is equal to 0, அப்போனா இங்கே இருக்குமா? இங்கே இருக்கும்போது it will have maximum velocity. Okay, I think it is technically right. So when theta is equal to 0, cos will be equal to 1. அப்போனா it will become minus. But work done by that is minus. Okay, now it will make perfect sense. Okay, ஏன்னா work done is mgh. mgh வந்து negative. Now force is downwards, work done is upwards. Okay, so yeah, this is your formula. So v without taking it, it will be like v theta square is equal to v square minus 2gr into 1 minus cos theta. V theta is equal to under root v square minus 2gr into 1 minus cos theta. So this is your okay, this is your velocity at theta angle formula. Okay, that's a theta angle formula. At any point நீங்கள் cos theta value மட்டும் substitute பண்ணிங்கன்னா you will get the answer. Clear? Come on guys, come on, let me get some more fire emojis in the chat. I'm feeling so tired now. Thank you for all the hearts. இது clear-ஆ? Okay, clear ஆகுது. Okay, now we have another thing. When எப்போ வந்து it will have proper circular motion. Oh my god, some working. Okay, எப்போ வந்து it will just complete. Okay வா? See, the concept keep being here is particle should have some velocity at the bottom so that it will just complete. Okay, it barely completes a circle. அதாவது same when it's in this இந்த மாதிரி okay, when it's at the highest point, bare minimum the tension and velocity, okay, mg and t should be equal to mv square by r. Okay, okay Sanjay, thank you.
So there is only one guy who's texting. Okay, so இங்கே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா what we are supposed to find here is எப்போ வந்து it just slash barely gets into circular a circular motion. எப்படின்னா when in the highest point the centripetal force should be exactly equal to the tension and gravitational pull. Okay, அதாவது the tension at the top highest point plus my mg should be equal to my mv square by r. Okay, okay, done. This is clear. This generalized equation, this is how it's expressed. This is, let's say this is v at highest point. Okay, but when it's said to be barely making a vertical circular motion, the tension at highest point is 0. Okay, it's taken as 0. ஏன்னா அப்போ தான் வந்து டென்ஷனே இல்லை, ஆனால் it barely makes a circle. Okay, ஸோ அதாவது அப்போ என்னோட டென்ஷன் should be equal to 0. ஓகேவா? ஸோ இதை கன்சிடர் பண்ணும்போது my mg will be equal to mv square divided by r. My v at highest point should be equal to root gr. Clear? Highest point la என்னோட velocity should be equal to v root gr. Okay, இப்போ highest pointல அவ்வளோ velocity இருந்தால் இதான் highest point அவ்வளோ velocity இருந்தால் தான் வந்து I'll be able to barely make a circle. அப்போ lowest pointல how much velocity should be there? Okay, so this is very important. I'll box it down. Oh my god, Apple. Okay, this is important. So when my velocity at highest point is greater than or equal to root gr, okay, minimum velocity, so it will then at that time it will make a circle, a vertical circle. Okay, done. புரிஞ்சா? now எப்போ வந்து இப்போ in the top if it's supposed to be root gr னா at the bottom அதோட velocity எவ்வளோ இருக்கணும்? that we are supposed to find. கரெக்டா? ஏன்னா மேலே அந்த velocity இருந்தால் கீழே எவ்வளோ bare minimum இருந்தால் it will just make a circle. that we are supposed to find. Let's find out how. Simple, very simple. இப்போ we found a formula that says that okay, இது theta, this one. Okay, now v theta is nothing but 180 degrees. So root gr is equal to root v square, v at the lowest point square, minus 2gr into 1 minus cos theta. Okay, 1 minus cos theta is nothing. இங்கே cos என்ன எவ்வளோ? So technically we are taking this as theta. This is theta. Cos 180. Cos 180 is minus 1. Okay, so root v lowest square minus 2gr into 1 minus 1. Okay, 1 minus minus 1. So it will be 2. So then my root gr will be equal to velocity at my lowest square under root minus 4gr. So the bare minimum velocity required at the lowest point will be equal to root 5gr. Okay, VL. Okay, இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சா? This is very very important. In the equation, in the formula is very important. You just know இது பார்த்து வச்சுக்கணும் எப்படியும், ஏன்னா எப்போ வேணால் கேட்பாங்க இது. This is very very important in the formula. Clear na? Give me a thumbs up in the chat box, guys. Come on.
Clear? Super. Awesome. So, ரெண்டு பேர் தான் thumbs கொடுத்துருக்கீங்க, ரெண்டு பேர் தான் புரிஞ்சா. 3. Super. Amazing. The concept is very simple. Okay. Just have to know. Okay, done. Okay, இப்போ now just think. Okay, now we have this object. Same இது அதே ரொட்டேஷனில் இருக்கு. இந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் வச்சு we can find anything. Okay, just by using the conservation of energy. அதாவது lowest pointல இருக்கிற kinetic energy will be equal to the kinetic energy and the potential energy at any point. The motive, if you get to know, it's simple, super simple. Okay. So இப்போ வந்து I'll give you one case. Okay, every case is a numerical based question. நீங்க கேட்டிருக்கலாம், why didn't I solve problems na? Because every single case here is a problem. Okay, just add a few values, that's a question. Okay. So this is another case. Where you are supposed to find height from the bottom at theta angle. Okay, theta angle இருக்கும்போது அதோட height from the bottom you are supposed to find. எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? When is it height h? Okay, the kinetic energy at the lowest point will be half m v square will be equal to half m v theta square plus m g into h. H is nothing but what? H is what we are supposed to find. H. Okay, let us take it as h only. அதுக்கப்புறம் எங்கே half பிடிக்கல, let's take it out. இங்கே 2 ஆட் பண்ணிக்கலாம், m எல்லாத்தையுமே எடுத்துடலாம். v square. Okay, lower square. V at theta square is nothing but velocity at theta square is nothing but equal. Okay, minus இங்கே கொண்டு வந்தா minus velocity at theta square is equal to 2gh. Now velocity at theta square is nothing but your velocity at lower square under root minus 2g r into 1 minus cos of theta. Still lower square minus is equal to 2gh. Okay, clear? So whenever you have you are supposed to find height. இப்போ வந்து நீ height கண்டுபிடின்னு வச்சுக்கோங்க, இது you can further simplify. I'll just square. I don't want this, so I'll try to, or இதை எவ்வளோ எடுத்துகிட்டு போகலாம், வெளியே எடுத்துகிட்டு வரலாம். Anything is possible. But when you consider this equation, this is the foundation of this. I mean, the foundation is this equation, law of conservation of energy. The base பண்ணி you get this equation, right? In the equation which you can solve for any question which comes in the vertical circle. I'll give you one question. Okay, ஒரு question, நல்ல question தரேன். A mass of 0.1 kg. Spring, we have to spring இப்போ வேணாம், spring வந்து ஆசிலேஷன்ஸில் வரும். ஓகேவா, அது நான் கொஞ்சம் I thought it will come in under this topic, but spring comes in oscillations. அங்கே we'll discuss about spring constant everything. Okay, இப்போதைக்கு it's not required. Now a mass of 0.1 kg is rotated in a vertical circle. Spring, okay, 0.1 kg, where the radius of the circle is 20 meters. Okay, when the string makes an angle of 30 degrees angle make பண்ணும்போது, okay, with the vertical, the velocity of the object
is 1.5 meters per second. Okay, we are supposed to find the height from which the object is. Number one, the height of which object is. Number two, the tangential acceleration. Okay, these two things we are supposed to find. Now linking chapters solunga. When you start solving questions, you will understand. Okay, Sanjay. The height. So this is the mass. This is the length. This is the theta value. This is your velocity at that point. Velocity at theta. Okay. So velocity at theta 1.5 meters per second is equal to root over velocity at lowest minus 2gr into 1 minus cos theta bar. Cos 30 is nothing but 1 by root 3 by 2. Okay, it's so complicated. Root 3 by 2. Or height கண்டுபிடிக்கிறது it's not necessary. Height கண்டுபிடிக்கிறது is very simple. R into 1 minus cos theta is equal to your height. R is nothing but 20 meters into 20 minus root 3 by 2 into 1 minus root 3 by 2. Then it will be like 2 minus root 3 divided by 2 into 20. So it will be 20 minus 10 root 3. Okay, this is your height. This is your height. Okay, now when you're supposed to find tangential acceleration கண்டுபிடிக்கணும். It's very interesting. How will you find tangential acceleration at that instant? Okay, I've added another page. Okay, now at that point, okay, that height is this much. Let's not care about that. And the point say it's at that height h. Very இங்க பாருங்களேன், இந்த கொஸ்டின்கோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கு we required all those variables. ஆனால் இந்த செகண்ட் பார்ட்டுக்கு இட்ஸ் நாட் required. Why? I'll tell you. Because they are asking tangential acceleration. Okay, wow. When you resolve components of mg, okay, first you'll have tension here. Tension எப்படி இருக்குமா? mg will act downwards. mg cos theta எப்படி இருக்குமா? mg cos theta. mg sin theta எப்படி இருக்கும்? Okay, so mg sin theta la இந்த sin theta இருக்கு இல்லையா? Sin theta is only tangential to its motion. So g sin theta is your tangential acceleration. Simple. Theta கொடுத்துறாங்க. Theta is 30 degrees. So sin 30 is 1 by 2. So is g by 2. That's your tangential acceleration. Done. Clear. Super. And I'm waiting for optics and electrical chapters. Yeah, அது நல்லா பார்க்காம முடிச்சிடலாம் சஞ்சய். Okay, now this is done. Now this thing is done, dusted. Now vertical circular motion, I'll solve a few questions. அதுக்கப்புறம் we'll get into we'll get into the other topic. Which question shall we solve? Very this question has been asked so many times that I remember it by heart. Okay, because it's very interesting as well. Okay, when you're having an inclined track. Okay, va, or a track irukku, and this track ends in a loop. Oh my god, so bad. This track ends in a loop. Okay,
This track ends in a loop. இங்கே மேலே இருந்து ஒரு mass is rolling down. Okay. How much height should this this thing should be? NEET 2025 question solve பண்ணுங்க bro. I'll solve it definitely. Let me finish the concepts, please. Okay. When it goes down, okay, this is your diagram. Okay. Oh, தெரியாதா? Your diagram. இதில் if you see, this is your circle. In the circle, it should get some velocity here. இந்த ஒரு velocity வரணும். இந்த velocity வச்சு தான் it will get into this circular motion. Done. இங்கே ஒரு velocity இருக்கணும். It starts here. It comes down. Like this and it makes a circle. The velocity attained at this point, okay, should be equal to what? The minimum velocity required for the object to undergo vertical circular motion. Simple. So when you take that in mind, அப்போனா என்னோட இங்கே velocity இருக்கு இல்லையா, so nothing but this mgh, this potential energy is converted into kinetic energy, should be equals to half mv square, and this v square which is nothing but the lowest point it should be equal to root 5 gr that we saw somewhere here, should be equal to root 5 gr. So substitute root 5 gr in this equation. So half m 5 gr equal to mgh. M cancel, g cancel. So the minimum height h should be equal to 5 by 2 r. R is nothing but the radius. If they ask if diameter is given, usually they give the diameter. Okay, radius on the diameter is 2r. Apona you have to multiply 2 by 2. So it's 5 by 4 into 2r, which is nothing but 5 divided by 4 into diameter. That should be the minimum height for it to get into this motion. 5r bro. No. Okay, தெரியுதா இப்போ? Okay. Done. Okay, one more question. Let's ignore the spring. I'll teach this in oscillations because it's not required now. Okay, now one more question. The time is 9:34. I'll try to complete it within 10 maximum. Okay. Ipo say you're having an object, same. It's also a simple question only. Vertical velocity of a body revolving in a vertical circle of radius r at lowest point. Lowest point it's root. I just deleted it. Okay, points. Vertical circle or object இருக்கு. At the lowest point the velocity is root 7 gr. Okay, root 7 gr. At the highest point we know it's nothing but minus 4 root 4 gr, which is what? 7 minus 4. Yeah, root 3 gr. Okay, this is at the lowest point, this is at the highest point. Okay, நம்ம வந்து ரெண்டு பொசிஷனோட டென்ஷன்ஸை ஈக்குவேட் பண்ணோம். ஸோ when the circle when it is in the lowest point in the circle lowest point when we find the tension here it will be like mg plus mv square by r. இந்த highest pointல tension உள்ளதா இருக்கும், இந்த pointல tension உள்ளதா இருக்கும். Highest pointல tension will be like mv square by r minus mg இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ ரெண்டுலேயும் வந்து mg வந்து ஒன்றில் ஆட் ஆகும், இன்னும் சப்ட்ராக்ட் ஆகும். we know this is இதான் ஆன்சர்ன்ட்டு.
இதான் velocity. So at the highest point it will be equal to m into 3gr divided by r minus mg. So it is nothing but 2mg. இங்க வந்து it will be mg plus 7mg by r cancel. It will be equal to 8mg. So tension at the lowest point is 8mg, tension at the highest point is 2mg. The ratio என்ன 4:1 ratio. Okay, I hope this is clear. Okay, 8 and 2, so 4:1. Super. Okay guys, இப்போ we'll get into collisions. இல்லை எக்ஸ்ட்ரா வேறு ஏதாவது கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுமா? You want more practice in this one? I have questions. I have so many questions. வேணா சொல்லுங்க, I'll solve or else we'll get into collisions. Anna, full clear. Simple. Just equate energies. Simple. Law of conservation of energy. எல்லாத்துக்கும் போடுங்க, you'll get the answer. Simple. Okay. Anna, full clear. Question solve பண்ணனும்னா I'll solve bro. Come on. I'm calling my students bro. Oh my god. So bad. Okay. சொல்லுங்க. Yes, NEET 2025 question solve பண்ணுங்க in vertical circular motion. NEET 2025 I need to find out that question. NEET 2025 question. நான் அந்த கொஸ்டின் சொல்கிறேன், அது கரெக்டாக மட்டும் சொல்லுங்கள். A bob of heavy mass m is suspended by a light string L. The bob is given a horizontal velocity of v naught as shown in the figure. If the string gets slack at some point p making an angle theta from the horizontal, the ratio of speed v of the bob at point p to its initial speed v naught is. Correcta? That's the question. Okay. Thank you for challenging me. ரொம்ப நேரம் easy question solve பண்ணிட்டேன். Okay, simple. So there is a bob. Okay, vertical circle motionல ஒரு bob move ஆகுது. Okay, the object gets slack. It gets slack here. அப்போ slackனா என்ன அர்த்தம்னா tension becomes 0 at that point. Okay, இங்க slack ஆகுது and this is theta. Okay, this is theta. இங்க it will have velocity only. ஆனால் அந்த ஏரியா அந்த இடத்துல வந்து tension becomes 0. ஓகேவா? அப்போனா உள்ளே இருக்கிற வெளியே போகிற centripetal force will be equal to your mg cos theta at that point. And theta is equal to sin theta. Okay, wait. So இனி இங்கே velocity is nothing but v நாட்னு கொடுத்துருக்காங்களா? v naught. Here let's take the velocity to be v. Okay, we are supposed to find the ratio of speed v
point making angle theta with the horizontal. Oh, theta with the horizontal. Nice. Horizontal. Ratio of the speed v of the bob at point P to its initial speed is super. Nice question. Okay. First, let's start with the lowest point. Inge velocity is nothing but v naught. V naught is equal to the top point. In the point, if we mg, this is mg, simple mg. This will be mg sine and this will be mg cos. Am I right? Yeah, when it's like this, mg sine and cos thana. Yeah, cos tha. So here also you'll take it as mg cos theta. mg cos 90 plus theta. Okay. Which will be equal to your mv square divided by velocity at that theta point divided by r. Okay. Okay. Cos 90 plus theta is nothing but sin theta. mg sin theta will be equals to my mv theta square divided by r. So in order, if it becomes slack in the sense the tension at that point becomes zero. It's not completing a circular motion. So here we saw it in the minimum speed required. Minimum speed required is nothing but and the point highest point போகும்போது the tension becomes zero. அப்போதான் we find the least minimum speed required for it to complete circular motion. Fine. This is my equation. Okay, let's derive something from this. R இல்லைங்க. Okay, cancel. So gr sine theta under root is my velocity at that theta point. Okay, done. Fine. இப்போ let's say this is radius. The height is radius. The radius தாண்டி there is some height. Okay, radius தாண்டி there is some height. In the height is nothing but r opposite by hypotenuse. In the height L ன்னு வச்சுப்போம். L by r equals to sin theta. L by r is equal to sin theta. L equals to r sin theta. Okay, so angathu potential energy equals to m g h into h mg h. Okay, mg h is nothing but mg into length total height, which is nothing but r plus r sin theta. This is your potential energy at that theta angle. Okay, mg r into 1 plus sin theta. Okay, this is NEET 2025 question. Okay, done. So mgr into 1 plus sin theta, this is your potential energy at that point. Done. Yeah, it was a little time consuming now. I'll finish this one second. This is your potential energy at that theta point. Okay, slack area. Potential energy at the lowest point is 0. Okay, so the relative it's at this point. Now equate energies. Half m v naught square is nothing but the lowest point of kinetic energy is equal to half m v theta square. V theta is nothing but root gr sin theta. So m v theta square is nothing but g r sin theta plus in the potential energy, which is nothing but m g
r into 1 plus sin theta. Okay, half m அப்புறம் m இங்கே எடுத்தோன்னா ஸோ v naught square is equal to gr sin theta plus 2gr into 1 plus sin theta. Okay, v naught square is equal to gr, this will become 3gr sin theta plus 2gr. Okay, gr மட்டும் காமன் எடுத்துட்டா v naught square is equal to 3 sin theta plus 2 into gr. Okay, this is my இந்த what is it, lowest velocity v naught. Okay, lowest point la highest point velocity இது. We are supposed to find the ratio between highest and lowest bob at p towards initial speed. Okay, highest point minus lowest point. அப்போனா highest point என்னது இது rho v naught, sorry, v theta by v naught is equal to root g r sin theta divided by root 3 sin theta plus 2 into gr. Okay, I don't know if I'm right or not. இது வரைக்கும் இங்கே வந்துட்டேன். You cancel gr sin theta by 3 sin theta plus 2 v naught by v theta, v theta by v naught is equal to sin theta divided by root cancel பண்ணினா divided by 3 sin theta plus 2 மொத்தமாக சேர்த்து power 1/2. Oh my god, கரெக்டா? கொஸ்டின் தான் இருக்குது, ஆன்சர் கீ இல்லை. ஸோ சார், just tell me if this answer is right. I'll be so happy. Oh my god bro, இல்லை bro. Please don't contradict. Tell me if it's right or not. இல்லை bro. Yes and no. Tell me if it's yes or no. I'm looking for answer key. Yeah, the answer is correct. The answer is correct. Thank you. Thank you for misleading me at Nivas. Okay, it's right. Super. Okay, let's get into the next thing. Collisions. Okay, if you want, பார்த்துக்கோங்க. This will be uploaded in the application later. This is the solution. Simple. I didn't know any of this. Okay, I just applied the basic, very basic thing, which is nothing but conservation of energy, law of conservation of energy. So in the energy, இங்கே இருக்கிற எனர்ஜி will be equal to this one. அவ்வளோதான். Total energy is conserved. Okay. Okay, Sanjay.
It's just lengthy. It's not difficult. It's just lengthy. Okay. All right. So we have. Okay. Okay. Done. So we'll go get into collisions. Oh my god, it's 9:50. See, bro, the thing is, if I start solving questions like this, class முடியாது. I can take this entire chapter for 8 hours or 10 hours as well. முடியாது, பத்தாது. இந்த மாதிரிலாம் சால்வ் பண்ணா. The okay, you know the answer, right? The answer is V. இங்கே எழுதிக்கோங்க. Or okay, the answer. Keep it somewhere. Oh my god, it's not good. Precise. Okay, this is only the answer. Oh my god, so bad. So let it be here only. This is the answer. Okay, let's go to the last topic. So for collisions, all you have to know is there are 3 types. Okay, there are 3 types of collisions. One, elastic, inelastic, அப்புறம் வந்து partially inelastic. 3 types of collisions are there. Okay, elastic collisions எல்லாத்துலேயும் வந்து energy is conserved. இந்த கேஸில் momentum is conserved. பாக்கி ரெண்டுலேயும் வந்து momentum conserved இல்லை. Okay, done. Okay, Sanjay, இதில் போதும். This is too much. Okay. Okay, these are the 3 things required. I'll give you only the formula because the derivation is so long. Okay, the derivation is so long. I'll give you the formula later on. Okay, so it goes like say in elastic collision, வெறும் inelastic collision. Okay, it's elastic. Okay, not inelastic. Elastic collision, there are 2 particles. Say this is m1, this m2. It's moving with some velocity v1. This is moving with some velocity, sorry, say initial velocity is u1 u2. Okay, it போய் collide ஆனதுக்கப்புறம் they start moving with velocities. m1 will be v1 and then v2. Okay, இந்த மாதிரி if it happens, okay, the v1 கண்டுபிடிக்க formula, v1 is equal to 2m1 u1 by m1 plus m2 plus m2 minus m1 divided by m1 plus m2 into u2. Simple.
இந்த ஃபார்முலா எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் ஒன் ஃபார்முலா. இது V1 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. நான் ஒரே வந்து V2 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு V2 is equal to சேம். இங்கெல்லாம் என்னென்ன M1 M2 எங்கே இருக்கோ அப்படியே மாற்றி போட்டுங்க. ஸோ V2 will be equal to 2 M1 U1 2 M2 U2 by M1 plus M2 minus plus M1 minus M2 divided by M1 plus M2 into U1. Okay, these are the two formulas based on which this entire thing is high. This is the last topic. After this we will leave. Okay. Okay, done. Now next I'll solve some few questions based on this. ஓகேவா? ஐ கான் டிரைவ். ஏன் எப்படி டிரைவ் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். எப்படி டிரைவ் பண்ணனா, பிகாஸ் சின்ஸ் மொமெண்டம் இஸ் கன்சர்வ்ட். அப்போனா M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2. Okay, now if you convert it into kinetic energy based எழுதினீங்கன்னா half M1 U1 square plus half M2 U2 square is equal to half M1 V1 square plus half M2 V2 square. இது மூலமாக தான் we are deriving this entire thing. Okay, simple, very simple. Based on this we are deriving this entire thing. Okay. Okay, now let's take a question. For example, there is something called as a coefficient of restitution. Coefficient of restitution na ஒன்றும் இல்லை, அது nothing but it's denoted by E, letter E. Okay, for elastic collision this coefficient of restitution is 1. Okay, for inelastic collision the coefficient of restitution is not 1. Okay, it's lesser than 1. அதாவது relative velocities of relative final velocities by relative initial velocities, they are equal. Oh my god, so bad. They are equal. I mean they are equal. அதனால for elastic collision it's 1. அதாவது velocity of approach, this can also call this relative velocity of approach, and this is the relative velocity of moving away. Okay, they both are equal. அதனால this coefficient of restitution is 1. Okay, very simple. and இது வந்து it will not be the same. அதனால தான் வந்து it's not it's ideal situation. ஓகேவா? when if it's இது 1 இருக்கும்போது it's so ideal, it's not possible. Okay, yeah, I have few examples and நான் இப்போதைக்கு சொல்லிட்டேன். Okay, now it can also be written as V2 minus V1 divided by U1 minus U2. Initially U2 is 0, finally V1 becomes 0. அப்போனா V2 minus U1 equals to 1. அப்போ அந்த கேஸில் வந்து the masses are equal. Okay, done. Very easy, simple. புரிஞ்சா? I'll solve few questions. எல்லாம் முடிச்சுக்கலாம். Yeah. What questions shall we solve? Yeah, this is nice. 2019 NEET question. Just remember the formulas. Derivation is not required that much. Okay, a body of mass 4m is moving with this
speed of u collides with another body of mass 2m at rest. 2m at rest. After collision, fraction of energy lost by colliding of the bodies. Post collision, fraction of energy lost, they're asking. This is elastic only. Lost by body A. அதாவது total energy is constant ஆனால் body A will lose some energy. Okay, அது எவ்வளோன்னு we are supposed to find. Very simple. Initially the energy is nothing but half into 4m into u square. Final, which will be equal to the final thing. நம்ம அது எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Finally they'll have, both will have velocities. Okay. Yeah. Now we are supposed to find v1. v1 வந்து இந்த ஃபார்ம் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாமா? அந்த கேஸில் v1 கண்டுபிடிக்கணும். v1 is nothing but is equal to 2m1 u2 at 2 into m1 is nothing but 4m, u1 is u divided by 6m, and u2 is 0, so we take it as 0. So v1 is equal to 8mu divided by 6m, which is nothing but 8 by 3u. Okay, did I do it right? Yeah, I think so. So 8 a 2 m1 u1 u2 is 0. Yeah, it's right. Okay, this is nothing but half into 4m into 8 by 3 u square. The fraction, if you do that thing, this is a fraction of energy it retained. Last night will be minus from -1. You have to solve it. Yeah, now and 8.9. Yeah, super. 8 by 9. Oh my god, I have no energy, guys. If you solve this, you'll get what will you get? You get 8 by 3. 1 minus 8 by 3 is wrong again. Yeah, mistake ஆச்சுங்க. I don't know. I think it can be written as the fraction of energy loss is nothing but fraction of energy gained. So from 0 to if it gained, it can be written as 2m2. 2 into m2 is 2m. 2m2 u2 is 0. So that will become 0. And this portion. So m1 minus m2 is nothing but 2m into u divided by 6m. Okay, so 1 by 3 u is the so amount of energy loss is nothing but gained by the other one. So 1 by 3 u is the velocity other kinetic energy will be 1 by 9 u square. Okay, yeah, then if you subtract minus then இது வந்து
will be 2, இது வந்து 4m into half u square cancel, half cancel, will get cancel, will be 8/9. Yeah, amazing, good one. Yeah. Now also, when the mass of the object is so much greater, when m2 is so much greater than m1, okay, அது போய் collide ஆகி அப்படியே ஆப்போசிட்டில் பவுன்ஸ் ஆயிடும், ஓகேவா? when it's so heavy, 2 meter per second அப்படியே போய் ஹிட் ஆச்சுன்னா அகெயின் அதே 2 meter per second ஸ்பீடில் அப்படியே வந்துடும். This is one concept, it's supposed to be there. Now little advanced in this only, and the coefficient of restitution, which you will obviously know. இதில் வந்து height based question இருக்கு, ஓகேவா? Say when you're at ஒரு height hலேருந்து you're throwing some ball, okay, அது போய் கீழே போகுது, கீழே போய் பட்டு after some time it will reach some height h1, after some time it will reach some height h2, அப்படியே இது ப்ரோக்ரெசிவாக ஹைட் குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். இட் will still bounce, ஆனால் ஹைட் வந்து ப்ரோக்ரெசிவாக குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். h0, h1, h2, h3லாம் போக போக the amount of height increase ஆகுது, it will குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். ஓகே, let's consider இங்கேருந்து this height h0, velocity at this point will be equals to root 2g h0. okay, velocity in the point, this is root 2g h0. velocity at in the point வந்து it will be, in the point of velocity will be equal to in the instant order velocity, yeah? So at the velocity will be equal to root 2g h1. okay, v1. So we know v square minus v1 square equals to 2g h0 minus h. okay, இதுவும் தெரியும், v2 minus v1 divided by u1 minus u2 equals to 0. இது u1 வச்சுக்கோ, இது u2 வச்சுக்கோ. இனிஷியலாக ரெண்டுமே வந்து 0 இருக்குது. ஸோ this will be 0, sorry, this will be equal to 1 because this is your elastic collision. ஆனால் இந்த கேஸில் it's not elastic. ஸோ இந்த கேஸில் this will be your coefficient of restitution. So v2 minus v1 will be equal to e. இங்கே வந்து it will be e square okay, e square into two g h0 minus 2g h. okay, yeah, oh my god, I'm so sorry. okay, this is right. I'm so sorry. velocity of 2, this is in final velocity, yeah. இதோட final velocity வந்து இதோட initial velocity, இதோட final velocity is v2, அதோட initial velocity is u1. அப்போனா வந்து it's v is equal to u into e. okay, அப்போனா வந்து it's nothing but root 2g h0 into e whole square 0 square. இது வந்து v square minus 0, next minus u square is this one, is equal to 2gh. e square into 2gh0 is equal to 2gh. e square into h0 is equal to h. super. okay, that was confusing, so they won't ask. okay, but still you got the idea, right? The thing is, ஒவ்வொரு வாட்டி பவுன்ஸ் ஆகும்போதும் அதோட இது குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் ஃபைனல் வெலாசிட்டி. ஸோ அதனால் இட்ஸ் லைக் திஸ். ஓகே, இங்கே வந்து இட்ஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0, இங்கே இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0. இந்த பாயிண்டில் இருக்க ஃபைனல் வெலாசிட்டி தான் வந்து இதோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி அண்ட் இதோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி வேர் கன்சிடரிங், அண்ட் திஸ் இஸ் இட்ஸ் ஃபைனல் வெலாசிட்டி. அப்போது த பாட்டம் ஒன்ஸ் மீன் இதோட ஒரு மைனஸ் இதோட மைனஸ் போத் வில் பி 0. ஓகே, அப்படி ஈக்குவேட் பண்ணும்போது திஸ் இஸ் இ ஸ்கொயர் இன்ட்டு h0 ஈக்குவல் டு h.
இதோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் எழுதலாம், which is nothing but h after nth bounce is equal to e power 2n nth bounce into h naught. இது உங்களோட ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன். ஓகே, இதோட கொலிஷன்ஸ் முடிஞ்சு. இதோட இந்த சாப்டர் இஸ் only wrapped up. இதுக்கு மேலே if you guys have any doubt, ask me. We'll wrap the session. நான் APMT 2015 solve 2015. I don't have the paper bro. இல்லை அதை செக் பண்ணேன். No, I don't have APMT 2015. I have 1994. அவ்வளோதான். I don't have questions here in my question bank. ஓகே, இதோட கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம் கைஸ். இட்ஸ் ஸோ லேட். விஸ்வா பையனும் போகணும். ஸோ யா, தேங்க்யூ ஸோ மச். லெட்ஸ் எண்ட் திஸ். ஓகே, தேங்க்யூ. Good night.